англійське, сюди, да. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система. Слава Україні! Glory to Ukraine. Ukrainian country is proud of its warriors, and we are very proud of all our warriors, and let us commemorate their memory with a moment of silence.
Дякую. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, all those who are here in the room today and those who watch us on stream. I'm happy to welcome you on the fourth National Forum, Human Capital Skills for the Future. The project is organized with the assistance of Skills for Recovery, with the assistance of GIZ, which acts with the, upon the assignment of the government of Ukraine. On Ukrainian side, our beneficiaries and co-project organizers are the government of Ukraine, the cabinet of ministers, the parliament of Ukraine, the Minister of Education, Federation and Confederation of the Trade Unions, and Confederation of the Employers. You may know that our forum is the a forum for open discussions about employment and future ways for the development of skills. We bring together all those who deal with the development of human capital in Ukraine. We have registered for this forum more than 2,000 participants. Many participants watch us online and contribute online. Of course, we are all under the martial law, and when you hear the air raid alert, please follow to the bomb shelter, which will be shown to you by our organizers. And nevertheless, I'm happy to invite to the floor Mr. Yuri Balanyuk, chairperson of National Qualifications Agency. Good morning, dear partners, dear speakers, dear guests of the forum, Human Capital Skills for the Future. Welcome to our fourth International Forum, Human Capital Skills for the Future. Ідеї рухають світом. Ideas move the world, and we have our own overall goal to build up a pro-European innovative system of qualifications. And I'm very proud that from year to year, our forum brings together the most experienced international experts. With this purpose, we have a good tradition of creating this discussion platform, which allows us to shape the vector for future development. We have heard appreciation and evaluation of Ukraine's achievements on the path of reform, and actually, this also indicates our success in our integration into all European space of skills. And we all understand the value of the human capital, and that's why we have called it Skills for the Future. And I am happy to invite to the floor with welcoming address Mr. Ruslan Stefanchuk. I'm happy to welcome participants of the fourth Forum, Human Capital Skills for the Future. We all are repealing the attack and raging war against aggressor, and thousands and thousands of Ukrainians had to master new skills, and having mastered military equipment now make this repeal real. And today, the Parliament passes dozens and dozens new pieces of legislation which adapt our legislation to the European acquis. I believe that the year 2024 will become a decisive year in adaptation of Ukrainian standards of skills to the European standards, and Ukrainian Parliament is ready to contribute to that. And we all understand that
under current conditions when IT technologies, artificial intelligence, all technical innovations put forward new demands to the labor force and human capital, to the competences and skills. And the task of the state is to ensure access for all the Ukrainians to high-quality training, vocational training and education. And I believe that the Parliament will do everything possible to ensure this broad access for Ukrainians. Thank you to the Speaker of Verkhovna Rada for the support of our work. The government of Ukraine works around the clock, 7 days a week, and unfortunately, Ms. Yulia Sviridenko currently is on a business trip to Washington with a very important mission. And now I'm happy to introduce a person who is a big supporter of Ukraine at the international area. I'm pleased to invite Mr. Nicola Schmidt, European Commissioner for Jobs and Social. It's my real pleasure to address you all here today. Over a year and a half into Russia's unjustified criminal aggression on Ukraine, let me reiterate the message that Europe stands with you and will continue to do so. Today's conference discusses skills for the future. It is a positive, forward-looking title. This is good because to build and rebuild a socially fair and resilient society, we have to start with investing in the people. People are at the center of the European economy, and they are our most valuable resource. Besides driving innovation, productivity, and competitiveness, skills also empower individuals, providing them with the tools they need to secure meaningful and good quality employment and adapt to new challenges. This European Year of Skills is in full swing, with over 1,300 events that have already taken place or will take place soon. Events like today's go a long way towards reaching our desired change in mindsets, that upskilling and reskilling should be considered the norm. The Year of Skills is all about sharing this message to all corners of Europe, including Ukraine. In fact, Ukraine is fully integrated into the year. It has nominated a national coordinator, and it is collaborating very well with the Commission and the EU's member states. Very recently, we also finalized the comparison of the European Qualifications Framework and the Ukrainian National Qualifications Framework. Cooperation with the Ukrainian authorities to reference and link their national qualifications framework to the European Qualifications Framework has also started. This is very important groundwork for our future collaboration on the recognition of skills and qualifications. This topic is a crucial aspect of the European Year of Skills, and very recently, the Spanish presidency dedicated a high-level conference to this. The conclusion was that we need to work together to make the recognition faster and smoother. EU tools that facilitate skills identification, like the EU Skills Profile tool and Europass, can play a key role here. I hope today's forum will lead to significant progress. Please rest assured that the Commission stands by you and will support you in this pathway. I wish you all very successful discussions. Thank you. Дякую, шановний пане комісар.
Thank you, Mr. Commissar, Your Excellency, the Commissar, and we will be happy to see you in Kiev. We all understand that development of the human capital, it's also a development of professional activity. I'm very happy to invite to the microphone Mr. Oksan Lisovay, Minister of Education, dear partners, dear friends, dear guests. When we discuss development of the human capital, it's quite natural to discuss development of education and the quality of education. Today, education had become a priority number 2 immediately after the defense area, and this demonstrates how we're committed to the sustainable development. That's why we had launched a profound reform of education, which is based on vocational training and strengthening of human capital. We plan introducing changes at all levels of education, and vocational training is a special priority to this end, because it will play a huge role in the recovery of Ukraine after war. After the war, human capital development is a global trend, and this could be easily explained that only those will win and survive who will adapt quickly to the changing demands of the labor market. Increasing competitiveness of the country and its capacity in the global labor market is determined and depends on the numbers of well-trained individuals. And here Ukraine has potential. Our task is to create preconditions for individual growth and for the growth of potential of the country as a whole. And we're committed to work for the growth of human potential. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Lisovay. The next speaker contributed much to the development of the national framework of qualifications. I'm proud to invite Mr. Alexei Dniprov, Deputy Head of the Department of the Presidential Office. Dear guests, let me welcome you at this forum on behalf of the Office of the President of Ukraine. Having listened to previous speakers with their encouragement speeches, I came to conclusion that we had covered a long path with the national framework of qualifications. Some 10 years ago, when we just started to work on it, not so many people were able to understand what it all meant. And while today almost everybody understands that our integration to the EU will be dependent on the success of our work on the national framework of qualifications. And I would like to thank you once again for this event, for invitation. We all understand that without consolidation of the efforts of the research community, broad public, all the professionals, the efficient defense of the country won't be possible. The full-scale invasion had raised the demands in skilled labor force, and
we should not allow the loss of qualified labor force because we plan the post-war recovery. And today's event is called to analyze the vision by experts and specialists how to strengthen human capital. I'm very grateful to all those who contribute to solution of this problem. I wish you success, victory, optimism, and be productive in generation of new ideas. And despite the today's tough times and difficulties, we continue to develop. I would like to thank Sergei Viktorovich for the committed work of the National Agency of Qualifications, who remain committed and contribute to joint work with the European Union and demonstrate our commitment to harmonize our standards with the European ones. And thank you, Alexei Sergeyevich. The biggest, the most important news from yesterday was a letter from the European Commission, which informed that both Ukraine and Sweden have been taking measures that could become exemplary for many other countries. And by the way, in all the regions which are pre-border regions, we had accredited our branches. Quality of education and qualifications is very important, and I'm happy to invite Mr. Grigorios Savy, the chairman of the Federation of Trade Unions of Ukraine. Good morning. I wish all of us a quiet day. I'm happy to welcome all the forum participants and congratulate the National Agency on Qualifications, which, despite the challenges, nevertheless manages to organize such fora, and that many national and foreign experts continue to contribute to the work of this forum. And this adds value to the work carried out by the national agency. The overall topic of this forum is human capital, how to preserve it, how to develop it, how to project for the future the best perspectives for the human capital. And since new technologies, new challenges arise, we cannot stop. We have to develop our potential. Nevertheless, there are additional conditions and circumstances which force us to do this work consistently. And currently, we are very much thinking about the future, about the quality of that products that we will be able to offer at the international arena. And to do that, we have to improve the efficiency of our economy. Why trade unions are interested in strengthening of human capital? We represent the interests of human capital, of labor force in more than 100,000 enterprises. And for us, it is important to know what the future labor standards and professional standards
vocational standards will be, and what will be required from the labor force, what opportunities will they provide for the labor force. And that's why we closely cooperate with the National Agency on Qualifications and contribute to this process. What is also very important that via a system of collective bargaining, we can approach to employees and to make them aware what is required from them, what individual employees can do to comply with the requirements at the labor market to satisfy the demand in labor force. And it is very important that in the new framework of qualifications, we can see new occupations and new qualifications, and many of them are brought to the agenda by the war. And Yuri Volodymyrovich, I would like to add that in our trade union newsletter, and it contains several articles which raise public awareness among employees about your work. Thank you, Grigory. Actually, we are having the 4th forum already today, and I'd like to give the floor now to someone who we owe with our first ever forum when no one knew anything about us, and the key consumer of the national qualification system is the employer, because he's the one who provides the tempo of this, and employers are able to affect the procedure of human capital development in current conditions. Welcome, Dmytro Oleynik, who is the chairman of the Council of the Federation of Employers of Ukraine. Huge welcome to all the participants of the 4th International Forum on Human Capital Skills for the Future. Thanks for your good words, but it is also about very big responsibility. In my opening words, I'd like to express our gratitude to the armed forces of Ukraine, the defense forces of Ukraine, because owing to them, we are able to discuss the skills for the future today. Thanks to our defense force, we've been able to witness the real quality of human capital. Thanks to this quality, thanks to the intellectual capacity and knowledge, we can see that the skills attained in the peaceful time helped us defend our country. Early in the war, we were able to throw the enemy back from Kiev, from many other regions, and we strongly believe that we will prevail. The Federation of Employers of Ukraine has always supported all the projects and initiatives related to human capital and skills development. We are proud. That we and the work skills family are able to have, I would call them, Olympic Games for professional occupations in Ukraine, which makes for a nice opportunity for young people to hone their skills, improve their qualifications, and move further. We surely support operations of the qualification centers because we, as employers, find it of paramount importance to have the decent level of education and human capital development standards
And indeed, an individual may not necessarily go to some educational institution. The function can be well performed by qualification centers. So way to go, Yuri, and this is really a big help for us. We were among the initiators together with the Ministry for Education, Ministry for Economy, the employment centers. So we were participated in the labor markets survey in the past and this year, and it was a possibility to check for the trends, make some generalizations, and come up with a better vision of where we are heading. Out of the 10 occupations most in demand, just 2 are being gained at vet schools. The war has demonstrated us that we need new occupations. Demining specialists, prosthetic limb technicians, rehabilitation specialists, and many others. I'd like to tell a couple examples of us moving in the right direction. There is an institute for prosthetic and rehabilitation treatment in Bucha. It allows merging, mixing the skills, the knowledge, the AI capabilities to come up with innovative solutions. Like you see, I have a smartphone in my hand. Nothing particular about it, but it allows for a 3D scanning of a limb for a person who lost the limb. Thanks to that scanning opportunity, thanks to AI capacity and related software, 3D printer can be used to make a fixture for an artificial limb. So this is a reality that we implemented in Ukraine a month ago, and within one day, 10 servicemen were able to get their prosthetic limbs, exactly thanks to this innovative solution, this smartphone-based 3D scanner. Within one day, one prosthetic specialist was able to provide artificial limbs to 10 servicemen. And many of them left for the front line. After that, they were able to sit, to squat, even to jump, and they were really jumping with joy. It is so rewarding to see that we are able to restore our servicemen's lives to almost their normal. We as professionals also have to deal with psychological rehabilitation. And we need to make sure it works and operates correctly. We have no right to leave people maimed by the war without our care, without keeping regular contact with them. Everyone who is an active serviceman or decommissioned has to undergo regular counseling. There should not be this gap between cities in the rear, like Kyiv or Rivne, and the front line. Next, we are paying salaries because the servicemen, they're our former employees who will return to their jobs. Probably not everyone will return to his or her actual workplace because of changes in the functionality, other considerations, but we are thinking about these people and we are preparing new jobs for them. We don't understand, we can see actually that employment opportunity sometimes is the best medicine.
And this feeling of being in demand and employed is probably one of the best ways of rehabilitation and restoration and recovery. I think this is the best type of rehabilitation that we can offer to these people. And after the victory, it will become much more evident. I do hope that we will hear many new ideas throughout this forum. I do hope that we will be able to put them in good practice. Thank you, Dmytro, for your support, for your understanding of the joint objective that we have. So we are also thankful to the GIZ for the support of the forum. GIZ is operating on commission of the German government. Please welcome Michael Paula, Project Manager of Skills for Recovery. Dear distinguished guests, it is both a Шановні учасники, forum today as we discuss the crucial subject of identifying the essential skills needed for the recovery of Ukraine. I remember quite well how the discussion started 1 year ago. The labor market was hit by the war in Ukraine, and the unemployment rate soared to a staggering 30%. Today, as we convene, I can report a positive shift, with the unemployment rate reduced to 18%. Which trends are causing this transformation? Firstly, the demographic landscape has undergone significant changes. The war has diminished the working age population through refugee movements and has also given a rise to vulnerable groups. Secondly, there are signs of an increase in labor market demand. This positive trend is particularly visible in economic sectors which are connected to the recovery process. In this situation, and I think a lot of the previous speakers were highlighting this, education and training becomes vital to provide the necessary workforce for stabilizing and recovering Ukraine's economy. From my perspective, several key considerations demand our attention. Firstly, the focus of skill development should be firmly directed towards adults, enabling them to adapt to the dynamics of the labor market. This requires a robust commitment from training providers to expand retraining opportunities for adults. Secondly, Ukraine must actively engage segments of its population that have historically been underrepresented in the labor market. This includes women, but also vulnerable groups such as internally displaced persons and the rising numbers of veterans. It is important to facilitate their integration into the labor market, and therefore education and training needs to adopt a more inclusive approach. Finally, and a lot of speakers were also highlighting this point, skills and qualifications gained from education and training should match the current trends in the economy. And I think the forthcoming Ukraine plan will define which skills, which green skills, and particularly digital skills, will be imperative for Ukraine's recovery. Yuri mentioned this already, that the federal government has initiated the project Skills for Recovery with a substantial budget of 10 million euro. And the project shows how dedicated Germany is in helping Ukraine to recover by building a highly skilled workforce. The primary focus of our project is on enhancing vocational education and training to be more inclusive, more flexible, and in line with European standards. The project will focus on key economic sectors crucial for the recovery process, such as construction, transportation and logistics, agriculture, and IT. For me personally, it is important that our support extends beyond policy advice and aims to provide hands-on assistance to training providers across 6 regions. In 2024 alone, we aim to achieve the following. We want to train 500 school managers and teachers, and we want to support the training of more than 2,000 young people and adults in qualifications relevant for the recovery process.
In Skills for Recovery, we are delighted to collaborate with our esteemed partners, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Economy of Ukraine, and of course the National Qualification Agency, which are also driving the discussion today, what is really needed to produce a skilled workforce for the recovery process. Also from our side, European experts will engage in today's discussion and will aim to enrich the dialogue with their valuable insights. I wish you all an interesting discussion today, and I hope that the discussion will not be interrupted by air alarms. Thank you. Ми дякуємо проекту в особі Михайля Павла за роботу заради відновлення економічної розбудови We thank України. Mikhail for these very inspirational words on how to better achieve the recovery of Ukraine. Людський капітал, навички для майбутнього. And on this note, let me announce this forum officially open. Дякуємо спікерам вітальної частини за We'd like to thank the welcoming speakers сесії. Можна ознайомитися for their kind remarks. Please note that the forum website or agency website and the Facebook page provide all the speeches and detail. яке ви знайдете на усіх платформах трансляції. There are links to live streaming of this event, and the next session, Skills for the Future, will start at 10. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки.
Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В
Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичну. Вітаємо усіх глядачів форуму «Людський капітал. Навички для майбутнього». Нагадую, що захід проходить у гібридному форматі. Welcome to the event, Fourth International Forum on Human Capital Skills for the Future. The event goes in the mixed format. Скористалися цією можливістю при реєстрації. Відповіді на них ви почуєте під час You can post your question after registering online. 500 people have already availed of this opportunity. Your questions will be answered. And welcome to the opening session on Skills for the Future. I'd like to give the floor now to the session moderator, Chairperson of the National Qualifications Agency, Yuri Balanyuk. The economy needs new skills, knowledge, competences. This is a matter that is highly relevant both for the EU and Ukraine. On 9th May this year, a European Year of Skills was inaugurated under the auspices of the European Commission. The war in Ukraine, occupation of some territories, migration, and reduction of job opportunities have compelled requalification and lifelong learning, adaptation to the labor market changes, and mastering of green and new competences. This is what we are going to discuss during the introductory session on Skills for the Future. Let me give the floor to the Chair of the Parliamentary Committee for Education, Science and Innovation, Sergei Babak. Please. Morning, everyone. Thank you for having me, Yuri. I think everyone now understands the importance of education. Unfortunately, we used to underestimate our system of education. We would think it was worse than others, and only after our kids had to go abroad to join their schools there, we came to an understanding that our education wasn't that bad and could be compared with the European one. Yes, it can and has to be improved, and in the past years we've been doing some big leaps towards improving the education system here to overcome the inertia. And as Alexei and Yuri have mentioned at the beginning, when we had some first laws adopted during our time at the Parliament, many could hardly understand it. What are occupational standards? What are partial qualifications? And the whole notion of qualification centers was practically incomprehensible. Meanwhile, these are the things that make education come closer to the demands of the labor market. And I'd like to outline the 5 components that are real game changers. First, it is about occupational standards that are being designed by employers and introduced in the education programs. Because if you are to get trained and get qualified, you need to be compliant with any relevant standard. This is what employers demand, not the Ministry of Education allows. Then partial qualifications were introduced, together with opportunities of having such people employed. We never had that before. The third point will require more efforts from
us, it is about dual education. We have a nice description, but we do understand that at the times of COVID and war, we need to speed up with the implementation of dual education, particularly in the vet. The fourth point, despite huge resistance in the parliament from the conservative part of it, we were able to introduce short-term training courses and programs that not necessarily have to include full secondary education, which is a nice step towards fast-paced requalification. And point 5, something of great importance that we have to explain a lot also in the parliament, it is about qualification centers. We used to have 45 of them. There will be 47 of them this Wednesday, next coming Wednesday, and there will be many more of them even later. Qualification centers are a way to recognize qualifications obtained in whichever way, during informal, formal, non-formal education. You can only imagine how many new skills and qualifications are being acquired by our servicemen on the front line. Take the drone operators. They are practically mastering several qualifications in a row. And they will be in great demand here, and it would be only correct to think about professions, jobs, occupations for them after the war. And there will be a need to confirm those qualifications. Or imagine the number of people staying abroad, the number of people who we want to come back here. We know that these people were able to find jobs, and they have been working there, and if and hopefully when they return, they will bring in new knowledge, qualifications, and skills with them. And we will have to provide some fast track for them to reconfirm their qualification. We need to have them properly certified and been able to find employment here in Ukraine. We harbor huge hopes with qualification centers for that. Now, looking back, coming to the office, you always think about this avalanche of everyday routine. On the other hand, you see the huge progress we've made for the past years. We as the legislature, we as parts of the central government, I mean the central bodies of the executive. It's really amazing how fast Ukraine can change itself. We've been able to stand off with the second biggest army in the world. And I think it's high time for us to also move to some prime places on the international world market. Still more that it will be necessary for our recovery. Thank you, Sergei. Міста Києва вже завершила. З 4 числа армія Російської Федерації покинула територію Київської області. Let us revisit 2022. April. On 4th of April, the Russian army was driven away from Kiev, and it was also the month, this April, when the law qualifications was adopted by the parliament. I'd like to take this opportunity to thank also to Sergei and his team for strongly lobbying for the bill, and the result can be seen on this banner. Switzerland has a powerful system of vocational education and training. They've been able to develop the system for more than 60 years. I'd like to give the floor now to the professor of education systems at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, the chairperson of the Center on the Economics and Management of Education and Training Systems, and the CS Swiss Education Lab, Ursula Reynolds. Please, Ursula, the floor is yours. Thank you very much, Yuri, for this very kind introduction and also the invitation to this wonderful international forum. I'm really happy to be with you and to see a lot of the former summits, the Center on the Economics and Management of Education and Training System participants from the Ukraine in the audience, where we have started our collaboration. And I'm
very impressed about what I've heard this morning from several of the speakers. And it sounds like you are the small Switzerland, because what I have heard is that you already bring all partners together, you work together, and especially what Sergei just have said about dual education and the importance is what I'd like to address in my very short speech. And also I would like to mention I'm accompanied by a refugee from the Ukraine, which is a researcher in our chair now. It's Irina Chernish. And together with Irina Chernish, we will help you to provide more research how Ukraine can go faster in rebuilding the country. So just this is the gift we proposed, Yuri, to you at the end of the summit, and now this is the person we have hired. So now I would like to address in my speech, please go to the next slide, the big picture, why we are here and why Ukraine is a very special case where we also can learn a lot and help a lot, because the world is changing very fast. So this is my first topic. Then I explain a little bit why Switzerland is on the top, addressing some of these very big trends and challenges. And then I will end up with lifelong learning, because I have heard from all the speakers from the Ukraine how important it is to be reskilled, but also to recognize the prior learning. In my next slide is this is a picture where I did use artificial intelligence. Please, the next animation, to demonstrate you how all the education institutions will be challenged. So basically what we see here is the classroom that was definitely affected by a lot of, please next animation, a lot of trends like the digital transformation, the globalization, but also the individualization. On top of that, next animation, we had the financial crisis. Next animation, we have the COVID, and everybody knows how COVID did challenge education. Then due to the wars, next animation, the next two animation, please. It's the energy crisis across Europe, inflation, and last but not least, Ukraine was an eye-opener for us that war is still possible in the 21st century. And as I heard saying, some of, especially I guess it was the president of the Council of the Federation or the trade unions, that this is affecting the young generation a lot, and so we have to care about. Now, digital transformation is also linked to the web expansion. And in the next slide, you see an animation produced by ChatGPT, please 5 animations now, where I designed what is the web of content, the web of communication. Next, please go ahead with the animation. Thank you. Communication, then the web of context, next animation, the web of the things, and the last animation is the web of the thought. Yeah, next animation, please. So what does this mean? The employment system will be challenged extremely. Nowadays, it is not any months going on without new tools and technology. And of course, this will lead to an extreme fast change in the employment system. Please go to the next slide. Where we see here, please the other animation too, where we see the effects of the trends of this to the employment system. So 40 years ago, we had the situation in the employment system based on very old technology. Then on the right side, you see we will use augmented reality glasses. And I heard it was the president of the Council of the Federation demonstrating that with the iPhone, you can do anything. Now we will have augmented reality glasses, virtual reality. I know Ukraine is very good at that.
But what we see and what is the challenge for education system is that this speed, the change of processes, products and services in the labor market is going very, very fast. And that changes the qualification requirement in the labor market a lot. That means not only the school system or your education system should provide new qualification for the newcomers, the new talents, but also for the whole workforce, because they would be outdated if they don't get additional continuing education. Now, this is something which we can observe across the world. And in the next slide, you see, and maybe you have, if you have been involved in curriculum revision, this is a very slow process. So that means it's very hard to get all together to a consensus and to revise the curricula. I was a former Secretary of Education in Switzerland for about 12 years. And I can tell you the average duration from the beginning of a reform to the first output is about 8 to 10 years. And I don't need to say that this is nowadays not anymore the option. We have to find solution how we can work together with the employment system actor. So next animation, please. Yes, and the next then. Yeah, now what we see in the data when we do research that this digital transformation leads to skills mismatch in a lot of countries. That means especially if you have full-time school systems which produce graduates and they are happy, all people are very happy if they get a diploma or a degree. But if they switch towards the industry, what we see in the data is not always this works well. And if what is our fear is that if Internet of the Things is not working well, that means the robots fight to each other because the people behind who should manage those robots are not aware about what's going on. So it's a depiction which shows that the skills for the future are co-produced with actors from the employment system. And this is why I'm saying vocational education and training is the topic of the 21st century across the world. In the next slide, I address now what I mean, why is this digital transformation challenging the education system? So in the next slide, you see long-term trends on the Swiss job market, where we see that people having only compulsory education, the yellow line, is not anymore in demand. So these people have no chance to get back into the labor market if they are unemployed. What we also see, the blue line, this is in Switzerland, this dual vocational education and training. Around 50% of all job ads still ask for that. But the black line is demonstrating there is a need for tertiary education because this upskilling is extremely important for everyone, especially in a society like Switzerland, which is a highly innovative country. Of course, we need also tertiary education, but this means not necessarily academic degree. I will come back to that. What is the most important trend here is that newly graduates, they need work experience. The green line and the red line, there is a high demand for soft skill and work experience. And that has to do with this digital transformation, because the digital transformation leads to this very fast change in the labor market where schools cannot cope with. And therefore, companies are saying the soft skills and the work experience are becoming relatively more important than hard skills, because soft skills are transferable skills, where if you once are a team player or a good problem solver, you may do that and go with this attitude to a next job. In the next slide, please go to the next slide. You see that this co-production of skills, if you include the workplace as a learning place, has several comparative advantages. First of all, if a student is exposed to 3 or 4 days learning in the workplace, this is the type dual education, then you are learning from the best technology. Please, next animation.
the best technology available in the company. And I was impressed about the chairman of your council of the Federation of Employers, because he was saying that in his speech, that nowadays you have iPhone with so many technologies which you can use. But if schools are not prepared for that, then of course we don't use the right learning place. Second, animation. Learning from different role models in companies. We know from research the best place to learn soft skills are the companies, because the schools do not have time to train people and to spend so much hours in helping them to get a team player or get resilient or working under stress and so on. And last but not least, if learning is work related, that means on an everyday base, you learn how to fix problems which are unexpected and unfamiliar. Then you prepare the generation, your talent pipeline for the benefit of the education, but also for the learner. In my last, next slide, please. In my last point, I want to stress the importance of lifelong learning and the need for permeability. A next slide is showing you that the digital transformation produced this tsunami of new technologies, and some of them can surf on this tsunami because they know how to do it, they like it, but others are running away because they have a fear, they are not familiar with how to deal with that. And some others take the ladder and try to climb up. So it's a very, I would say, a very important moment that we have, where we have to also provide continuing education to all adults. Otherwise, they are not prepared for the next generation of products and processes. This means, and I know that especially URI and the National Qualification Agency, you are very aware about that. You know that only a permeable system can provide access for everyone throughout the life. And when I say a permeable system, I mean you have to have an academic route, but you have to have also a vocational and a professional education system. And the arrows are showing that throughout your life, you can cross from one pathway to the other. In the next slide, I show you that Switzerland, and I was partly responsible for that change. Switzerland has a very permeable system, and that's why we are strong with regards to the competitiveness, with regard to innovation, and with regard to a very low youth unemployment rate. Because actually we have this typical bachelor, master, PhD system, but we have applied universities for those who want to do a vocational education and then go into a university of applied sciences, working with the industry together. On the right side, you see that this development was not there since 60 years. We did revise the system constantly from 1978, where we invented this professional education and training programs for adults. In the mid-90s, the vocational baccalaureate, the University of Applied Sciences, which basically is this permeability for VT students into the higher education system, and so on. So this gives every country hope that you can change the system if you want. In the next slide, I explain you why you need both pathway, because normally the academic pathway is meant for young people entering the labor market, either with a bachelor, with a master, or with a PhD, but this is mostly done within the age of 15 to 30 years. If you have a vocational education route for everyone throughout the life, you would have a dual education at the beginning as an equivalent to high school, but then you offer PET, professional education and training program, which adults can do and climb up in their whole life, and combine that with a lot of work experience. And this is the best protection for people to be never unemployed. In the next slide, I just emphasize that, especially if you have a good national qualification framework, which represents normally the formal education system and the competence standards. Next animation, please, to animation.
it's much more easier. Please do the next animation. It's much easier to recognize non-formal education and informal education and to identify, next animation, please, where are the gaps on the PET side, but also next animation, please, on the academic side. Please, next animations. Here. And that is what I call the full permeable system, where you are capable to recognize prior learnings. And I have heard all the previous speakers, especially all those men who are at the front, they learn a lot of other skills. And these skills are maybe important after the war for the employment system also. But if you can not recognize them, it's frustrating for those people. And that's why we have to work together in order to prepare a fully permeable system, which helps you then with rebuilding the country, with the rehabilitation of people, and with giving all the talents and younger but older people hope. And in the next slide, I just summarize. Digital transformation is such a fast trend, and it will go on in the next 20 years. To produce this shift from the relative shift from the importance of hard skill to soft skills. And that's why there is no way to cope with that fast trend if you cannot co-produce the skills together with the employment actors. So employment system actors, firms, industry association, and related institutions are working together. Education system actors, of course, work together for the benefit of the overall talents. And that's why I'm saying, I would say what I like in Ukraine, that you have such a very strong national qualification agency. A lot of countries don't have that. And I know Yuri and his team is a really powerful team. And therefore, I hope for you that you can improve that. And we definitely are with you. And we like to help you to go faster and to find out how dual education can work in your country. Thank you very much for inviting me. Yeah, Ursula, we are very happy that you are with us. Thank you. And your presentation was fantastic. Наступна спікерка без перебільшення стоїть на Our next speaker, of course, is a guarantor of the economic interests and of both people and country. This lady knows which economic model we want to see tomorrow. I am pleased to give the floor to Ms. Tatiana Berezhna, Deputy Minister of Economy of Ukraine. Good afternoon. I'm happy to welcome everybody here at this very important event. Sorry not to be able to attend it personally. But nevertheless, I am very much impressed with Ms. Ursula's presentation, and in my presentation, I want to emphasize that Ukraine found itself in unprecedented situation when 6.5 million remain abroad as refugees. More than 5 million are IDPs, and after the war, we expect to have more than 5 million of former servicemen coming from the front line, and around 3 million of people with injuries and disabilities due to the war. And under the circumstances, we have to find response to these huge challenges. And our Minister of Economy tries to work in different directions in different areas, trying to resolve trying to find the responses to those challenges. So not only IDPs, not negative migration ratio, but the work with human capital comprises also better solutions for retraining and strengthening human health.
and even the morals of people, which is needed for the victory and after the victory. That is why one of the tools which we try to apply when we shape our state order, state request for the occupations among training institutions, we keep in mind that we cannot afford a luxury of ordering based on our weak assumptions. We try to analyze the labor market for the next 10 years and keep in mind and take into consideration the macro predictions, then reform plan which is required for Ukraine to access the EU and development of prospective economic sectors. We also held surveys among employers. These are our major stakeholders with whom we communicate, trying to project for the future. Also, we approach to the international organizations, the International Labour Organization, asking them what they need. And we had already got an idea what major occupations might be on demand on the next 10 years. We also had collected data from the pension fund which occupations are the most demanded in Ukraine. We had come to conclusion that engineers and technical staff will be mostly demanded than personnel capable to work in the military area, also psychologists, rehabilitologists, and energy sector employees in order to ensure the green transition. Public administration, and last but not least, architects, designers, civil construction engineers who will be able to rebuild Ukraine. So this is our vision of the labor market for the next year. So the state has to do everything possible to allow Ukrainians to adapt to the changing conditions of the global world. We have no time to for people to graduate from secondary or higher education schools. That's why the Minister of Economy, together with the State Employment Service, and I think Sergei Zhavtyak will discuss more this our approach. We decided to introduce vouchers for requalification. Vouchers are available between 7,000 or 30,000 hryvnia, which will allow people to cover gaining new training and qualification. The mostly demanded are psychology, nursery, medical nursery, drivers, etc. Also, we're thinking about possibility to offer cyber security as optional area and
demining. And by the way, many women started to re-qualify to demining. Women become sappers, and this profession proved to be very popular among women. Big accent now is made on entrepreneurial skills. The Ministry of Economy has been implementing the e-employment program, which offers a service of training to open your own business. We have also added a veteran component to our offered training programs. And for the veteran component, we offer, first of all, training in the Kiev School of Economics, where our applicants will be able to gain more soft skills in individual entrepreneurship, private entrepreneurship. And also individual and independent education has become, self-education has become very popular. That's why we are targeting to organize a short-term training programs. Recently, we had launched a joint training program, Projector, which offers training in IT, in creative professions, in design. It is offered for IDP women and for those women who stay abroad as refugees now. We also offer training program for entrepreneurs with the possibility to attend Stanford University. One of our entrepreneurs who has won a grant, who was awarded a grant, from him I heard that when I lost employment, I understood that having created my own business, I will be able to offer jobs to other people. And this explains why we try to invest more in the development of entrepreneurship skills. While I would like to express my gratitude towards Yuri Balanyuk and your team, who work hard to ensure there's new flexibility in introduction of new skills, innovative skills, and to bring back those who flee the country. Thank you for this opportunity to speak, and I wish you to have a very successful discussion, which will produce eventually a roadmap for strengthening our human capital, make it maximum productive. Thank you, Tatiana, for your support of this really joint effort. Thank you for your personal contribution to the development of the national qualification systems, the framework. This is a colossal input. We have been seeing each other nearly on a daily basis in an attempt to jointly solve our problems. So, dear colleagues, a multifunctional personality, a speaker working in the field of institutional transformation, using digital technologies to improve lives of people and operational conditions of companies. Please welcome Valeria Ioannou, Deputy Minister for Digital Transformation of Ukraine for EU integration matters. Вітаю всіх! Дуже рада долучитися до форуму сьогодні. Як ви знаєте, ми в Мінцифрі будуємо найбільш зручну цифрову державу у світі. Україну вже назвали європейським тигром цифрової трансформації. Ми стали першою державою
digital світі з country офіційними worldwide. електронними We паспортами are the та world's first найшвидшою with реєстрацією бізнесу у світі. e-IDs and 10 passports хвилин і with ваш бізнес world's зареєстровано онлайн. fastest Всі ці business досягнення registration відбулися завдяки дії opportunities taking інструменту just under щоденної 10 комунікації minutes. між людиною і державою, The який app вже став allows for daily ландмарком серед communication українців. between Зі individual стосунком користуються residents and майже the 20 government мільйонів українців. with В ньому є almost 30 онлайн-послуг, 20 14 million документів та цифровий підпис. subscribers А також доступним є державний портал with Дія, де є більше e-signature, 120 послуг. Дія стала a екосистемою host of національних public проєктів. services available and not just. The app has been expanded to include Dia Education, Dia Business, Dia City, and so on. And this all affects the lives of people and the life of the country as such. Technologies penetrate everywhere, and we are working at the Ministry of a new innovation implementation strategy. I do believe that innovations have to be able to open new horizons for us. Early this year, we redesigned the education platform to allow Ukrainians to hone their skills, upgrade their qualifications. We created a microeducation system, byte learning. We introduced edutainment format. One of the key challenges today is about human capital development. We need to have a clear vision of where Ukraine wants to be in 10 years or 20 years and what next steps will be. Education lays the foundation of human capital development, and our ministry is actively involved in the transformation of education with an understanding that it shall be based on technologies and digitalization. We want to create one of the most flexible education systems worldwide, with priorities without which no innovative economy can exist. We want also to include natural sciences, English language, and other such. We introduced new English learning program called Future Perfect, with an understanding that English is a key language to allow Ukraine to communicate with the world, to allow better investment attraction. Together with our partners, we work together to improve the common foreign language for every Ukrainian. The world is changing rapidly, and Ukraine has to be flexible, keeping abreast and creating proper conditions for training and education of the Ukrainians. We are a technologically developed nation with huge potential. Let us build the future today. Thank you, Valeria. Let me remind you that together with the Ministry for Digital Transformation, we updated our rules of the game on professional standards, occupational standards with digital competencies. I'd like to invite to the floor now our partner, a like-minded person working for the future of Ukraine. Please welcome Ruslan Ilichov, Director General of the Federation of Employers of Ukraine. Hello, dear forum participants. This is not a usual place for me to comment on the forum-related events. Now we are in Hanover at the International Agro Exhibition. You can see this booth of Ukrainian industrial producers with different types of equipment presented here, which is highly competitive, and it has been showcased in the center of Europe. And this is really some competitive produce for the European market. More than 100 companies presented their produce here, and these are the samples designed and produced by the Ukrainian people with their talent, with their skills and qualifications. When watching these samples and exhibits, you do understand what every country has to have to remain competitive on the worldwide and be able to compete to class and other such agricultural equipment manufacturing companies. We have a much clearer understanding of what skills and qualifications are needed for us in Ukraine today. We need qualifications and skills that will not be just satisfying to us, the employers,
but which will also translate into competitive produce marketed worldwide. This is of great importance for us, for businesses. The war and multiple losses and casualties heighten the need to change paradigms under which sectors operate. We need to better develop our defense industry. We need to cater for the defense needs of Ukraine. None of these challenges may be resolved without clear-cut and competitive training systems available in the country. Because of that, I think the topic of this forum, which is about human capital in the future, this is really important because the human capital is the tenet of success for each country. This is the driving force of every reform, also in the area of education and that. And we businesses, we've been supporting such reform initiatives of the parliament, of the government, in terms of occupational standards, qualification centers, on-the-job training, recognition of informal training, all those tools that make us capable, together with the government, of supporting the qualification upgrades efforts of many Ukrainians today. Not everything is okay now in this area. We still have a way to go, and we still have questions as to whether the education and training opportunities available to Ukrainians today match the current market requirements. Well, lots of things still need to be upgraded or changed, but the impetus and the early success already give us some hope that we will be able to build a modern and competitive personnel and human capital training system. And really, the human capital is the basis of every business. Every businessman will tell you that. So I'd like to wish you all the success. I want to use this background as an example that Ukraine is standing strongly. We keep the economic front active, and we are able to support our armed forces of Ukraine to see that Ukraine prevails in this war. Yeah, glory to Ukraine. Glory to heroes. Thank you, Ruslan, for this practical pitch. Now, there is an important partner in the social dialogue who works together with us towards European integration of Ukraine. Please welcome Alexander Shubin, Deputy Head of the Federation of Employers of Ukraine. Yeah, thank you. Thank you. Actually, lots of topics have been already touched upon or covered by the previous speakers. Meanwhile, our focus of attention is an individual. We are really responsible that everyone could feel comfortable in the current society, that everyone could feel that he or she can address the demand from the society. And from here, the matters of professional development and one's ability to meet challenges presented by the modern world. Together with Yuri, well, yesterday we inaugurated the forum, Ukraine for the Young People and Young People for Ukraine, an event dedicated to the Studentship Day. Yesterday we had a chance to talk to young Ukrainians, those who've stayed in the country to live with it, to fight with it, to see this country prosper. I do know that Yuri's family and mine have returned from abroad after a certain period in evacuation. One of the reasons for my family to come back was about challenges with relevant training available for our kids. We had a chance to compare educational opportunities
And really, it's a big question how to provide completely different knowledge and qualification to our kids. Opportunities in Ukraine are incomparable with those of current Europe. Ukraine goes at a faster pace now. It reacts more dynamically to the rising challenges. Take this digital transformation matter. Whenever we grab our phone to show what can be done with the phone, say Dia or other such digital apps, many Europeans find it hard to believe. It's something quite alien to them. The fact that our country is being waged war against, and definitely we are no longer a third army in the world. Maybe we are not the first one, but definitely then we are the second one. The way in which the whole public, the society reacts to the ongoing challenges, I think it provides the best possible response to the question of prospects of Ukraine, its economy, its society as the nation central for the modern Europe. We do feel there are prospects for us, for our country. We feel how strong the country has been. Those even coming abroad away from Ukraine, they are getting new qualifications, and people inside the country also try to get new skills. The employers, quoting from the chairman of the Federation of Employers, they increasingly become professionals in rehabilitation, psychology, and other such fields in great demand. Unions become more instrumental. Nearly every Ukrainian woman has some knowledge of, say, bullet vests, and she will definitely be able to explain you why Israeli tactical medical kits are better than the Chinese ones. This really says about our opportunity and our capacity to design innovative solutions in most challenging conditions. In terms of education, I think the thing that we have to focus on is about teaching our kids and further upcoming generation on how to educate, how to learn, because we increasingly see it's about one's ability to look for information independently. Many times we see the knowledge from yesteryears is becoming obsolete. The employers that are not looking into upgrading and training their employees, not very keen about new skills, processes, and technologies, I think these employers will effectively become obsolete as well and will be driven out of the market in favor of more flexible and probably younger competitors. So in terms of market forecasts, speaking of analysis, forecasting, I think whenever we can have the number of occupational standards at the level of, say, 1/10 of the national classificator of jobs, then we will be able to be more confident about our future. It's about midterm prospects. This is the area when investments appear. This is where we will have to focus our attention. I think young people, rather than listening to their parents' advice as to future jobs, will soon consult the site of the National Qualification Agency to look for something that better suits their desires, with decent payment conditions and with everything like that.
And we, as unions, we will check that employers provide them with enough opportunities, ensuring the professional career development, the skills upgrades. We will be checking with employers to see that working conditions are met, that people get compensated for the working energy and effort. And hopefully we will be able to build a society more comfortable for life. That is to say that we are quite positive about our future. We strongly believe in the defense forces of Ukraine, the armed forces of Ukraine, and again, we want to thank them for this opportunity to exchange our ideas. We do hope that the European future of Ukraine is not far away from us, and rather than us going to Ukraine, we, with our work, bring Europe closer to Ukraine and into Ukraine. Dear colleagues, we still have some minutes to go, and we can take some questions. It's good to have the Parliamentary Committee Chair with us today. This is really a nice focal point. It's nice to see him making snaps of presentations of other speakers. Sergei, could you tell us how the war will influence upskilling of those who will come back home from the front line, and how we shall improve various tools to make gaining new skills less formal and more informal. I believe that the war had influenced everything. First of all, it has changed the structure of our economy. Our economy has to change. Our economy has to shift into the military rails. And after 18 months of uncertainty, having many enterprises destroyed, and 6.2 million had fled the country, and 5.5 million are internally displaced persons. And but nevertheless, we can expect development of the military sector with a great pace. We have started reconstruction of the old ones and construction of the new military enterprises, and of course the educations and vocational training sphere has to catch this momentum. And of course those who will come from the front line, they will need to master new skills and to master new occupations. Of course, labor market will change, and we need to do everything possible that education would not lag behind the new demands. In order to train a good professional in any new occupation, we need at least 6 months or up to 2, 3, even 5, or even 6 years, like for medical professions. So we need to act in advance, to be proactive. Before COVID, we tried to project what occupations might be on demand in the year 2030, 2040, but all those are theories as of
today. We have realized that technologies are not developing, have not been developing as rapidly as we expected them to do, but this only means that we have to look more closely at today's reality. What do we have, or in which circumstances do we exist, and to understand what we can do based on the surrounding reality. And we have done much except the passage of the law on vocational training. We had drafted everything, we had projected everything except coordination between the Ministry of Education, the trade unions, vocational training. We need to make this law not the law of compromise, but the law of the common position, which allows vocational training to satisfy the demand of the labor market, to satisfy the needs of students, to satisfy the needs of employers. So vocational training should not prepare to the labor market. It should be part of the labor market. And we understand that vocational training will become the primary trend in education because it will allow people to get first job quickly. That is what we lack now at the level of the Ministry of Economy, at the level of the Parliament, and I understand their problems, but we should work on legislative framework. That's why the Parliamentary Supervision Committee, we try to push up somehow the Parliament in this area. I invite everybody to contribute to the consolidated action to develop the human capital. Thank you to all speakers for the contribution. I would like to remind you about availability to put question. Our next session will start at 12 o'clock sharp. At 11. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити... Вітаємо усіх глядачів, хто приєднався щойно і хто активно слухає. We're happy to welcome all those who are in the room, who watch us on stream. And now I'm happy to announce our section, our discussion panel, number 1, Occupational Standard Basis of the Professional Qualification. National Qualifications Network, Common Qualification Space. Tatiana Semigina, member of National Qualifications Agency. Traditionally, on this forum, the Human Capital Development, we discuss Euro-integrational aspects of qualifications framework. Actually, we discuss how to ensure mutual recognition of qualifications both in Ukraine and in Europe, how to develop better national qualifications framework, and this year's forum we observe a unique combination of space, time, and senses. A couple of years ago, we approached to the European Commission requesting to open the Europass center in Ukraine, and they rejected us to do that. While today, we are obliged to do that. And moreover, we have to establish Euroguidance, the Center for European Qualifications Framework,
allowing education for adults. And this are our commitments on the path to Europe, to accession to Europe. So during this panel, we will discuss how to integrate Ukrainian qualification system into the European space, how to apply European tools as to qualifications, and how, in general, the national qualifications system should be designed, and how the national qualifications framework should be developed. That is the foundations on which the whole system of qualifications is built. I'm pleased to give the floor to First Deputy Minister of Education and Science of Ukraine, to Mr. Yevhen Kudravets, who will describe how our national qualifications system will move towards this European space. Thank you. Thank you for this opportunity. I'm grateful for invitation to this event. I think it is on time now, very timely event now. And you are right. Ukraine's acceptance as a candidate member to the EU has pushed further development of our national qualifications framework and forced us to think how we will compete with our partners at the labor market, because the freedom of movement will bring us to this point sooner or later. So thinking about organization and design of the labor market and design of training for this labor market, on November 8th, the advisory group of European advisory group on European candidate status had compared the results of comparison between Ukrainian qualification system and European qualification system, and produced its recommendations. One of the criteria for us is that it was positively assessed. We developed joint action plan. It is almost finished, and it will become a joint guidance for the Ministry of Education and our European partners. Today, I would like to draw your attention to some key recommendations and to focus on our further steps. First of all, in the area of vocational and technical training, the national qualifications framework should be harmonized with the European, and we have to introduce the we have to pass the new draft law on vocational training in Ukraine. This is one of those requirements which is in our Euro-integrational plans. And within next year, we hope it will be done. We have to
more broadly recognize the results of both formal and informal training independently gained by the candidates and adequately reflect of the newly gained skills in the educational document. Last year, Ministry of Education has published its recommendations to this end, and as of today, we have first achievements in this area. We also recommend to recognize the gained qualifications in many levels to ensure one joint educational trajectory. For vocational training, we still have a topical recommendation to strengthen the quality of vocational training. In order to enter the European space, especially separate issues, mutual recognition of vocational qualifications. This is very important with the view of future prospects of joint labor market with the EU. By the way, this issue had become very topical because of the war, because of the consequences of pandemic and huge waves of migration. Unfortunately, understanding of Ukrainian qualifications is hampered now in Europe, and this prevents many relocated Ukrainians from gaining decent jobs in Europe. After victory in the war and with the beginning of economic recovery, we will have the issue of labor migration, and for us, it will be important to recognize in Ukraine the professional qualifications gained in other countries. We assess the deficit of labor force at the level of 5 million. We definitely will involve labor migrants, and this issue will exist. And within several years, the European Commission had passed several recommendations as the lifelong learning. And we have to introduce those recommendations into Ukrainian legislative field. But in order to do this, we have to improve and upgrade Ukrainian education and qualification system. We have to ensure the correlation between the content of education and the demands of labor market. And it's not just about technical and legal coordination of positions. Working groups is to education in at the level of your commission had increased considerably during last years. Ukrainian representatives in those groups seek not only to harmonize legislation, but also this allows us to demonstrate the strengthening of our human capital. We have to develop in Ukraine institutional capacity of different centers to introduce European standards. Based on the National Qualifications Agency, we will create the national centers of ERK, Europass, Euroguidance, and these coordination centers will allow us to integrate more conscientiously into European space, European environment. These national centers will contribute to the improvement of national qualifications system and simplify its integration to the European qualification system. It is not only legislation drafting
it's also it will also require changes at the level of implementers, trainers, teachers, institutions. So this is the time to change the national system to improve it. And thank you for your attention, and I hope you will get fruitful results today. Thank you for your meaningful presentation. We fully agree with you that not only mobility and not only matching of qualifications is important, but also the quality of skills is important. These are the foundations of the European qualifications system. Trust to quality of skills. This is an important aspect. We have to ensure there's a quality in qualification. Our next speaker represents the institution which is our long-term partner of the National Qualifications Agency, and they support development of the national qualification system. This is European Training Foundation. This is Ms. Pilvi Torsti. You're welcome. Pilvi, floor is yours. Thank you very much, and hello on my behalf to you all, both online and in presence in the various places. It's really my honor to be here to represent ETF. As said, we have a long-term cooperation with Ukraine on the various fields of vocational education and training, human capital development, and in particular in the qualifications area. ETF has, in fact, been collaborating with Ukraine, we sometimes say for years, but as next year is the 30th anniversary of ETF, we say for 30 years. And Ukraine has been, with some measures, actually perhaps our most sort of longest term partner country in various ways of cooperation over these decades. We've been providing support and policy advice to better coordinate between the education and labor market policies, of course, with the goal of economic growth and development. Since the onset of the Russian aggression, the ETF has continued the cooperation with the partners in Ukraine uninterruptedly, which I think is also to be marked, and I really thank for the Ukrainian colleagues for the ability to have this uninterrupted way of working. Our support, in particular in the qualifications area, our topic of today, includes or continues in 3 levels: emergency actions, supporting and then supporting Ukraine in its integration to EU, and contributing to recovery and reconstruction. This is the way ETF works with the Ukraine and also overall, so on the 3 fields of emergency, EU integration, and recovery and reconstruction. In the following, I will say a few words of all 3 words, but with the context of the qualifications area. So let us start with the continuing emergency actions. The war, of course, means that people are displaced, they've gone abroad, they return to Ukraine, they end up in new jobs. And this requires an open qualification and training system. Partial qualifications, micro-credentials, and other measures as such are really important to recognize the different learning, working experiences people have had and to facilitate the retraining and upskilling. And this is in particular, of course, true for the adults and adult learning. So in this regard, last year and this year, 22 to 23, European Training Foundation has been piloting the micro-credentials approach in order to meet the urgent needs for the reskilling and upskilling of those temporarily displaced adults
And our work has concentrated first in the Dnipro region in Ukraine. This work will continue with specific focus on improving approaches to the assessment of competencies and on transparency and exchange on data on micro-credentials and qualifications. So to facilitate their stackability and recognition. So this is started 22 to be continued as a pilot. On a request of the European Commission, ETF has also established a resource hub on our website for Ukrainians coming to the EU and looking for continue their learning or for work and for recognition. This resource hub that is in the website of the ETF has reached more than 25,000 visitors since March 22. And most of the requests come geographically from Germany, Ukraine, and Poland. And what is most often asked or searched is the information about recognition of qualification, including professional qualification. So our conclusion here is that it indicates these questions that there is really an importance for better access to information about the education systems, qualifications, and credentials in Ukraine so that people know how they operate once they are in the EU area. So that's about the emergency actions of ETF. Moving then to the second, which is supporting Ukraine in its integration to the European Union. Here, National Qualifications Framework, NQF, is of course clearly an instrument for European integration. And now that Ukraine has become a candidate country to the Union, linking Ukraine's qualification system with the European qualifications framework is really, of course, of utmost importance. Perhaps never has been this important, and this will really require a lot of work and further engagement. The work on the comparison of the national qualification framework with the European qualification framework, long words both, NQF and EQF. So the comparison in 21 and 22 has now become an important step to facilitate the recognition of qualifications of Ukrainians in Europe. So one could also say that luckily that work was done at the time. So the comparison created there a good dialogue on the national qualification framework and helped to identify areas where progress still can be made. And what I think is really important for this audience, a joint action plan, of course, need to be agreed between the European Union and Ukraine to address those different recommendations in order to develop stronger links with the European qualification framework. Referencing to the EQF and mentioning it in the levels of Ukrainian qualifications and linking it to the databases of Ukrainian qualifications, all those linking them to the Europe has will be among the next steps. The single register of qualifications will, we believe, be instrumental to make the national qualifications framework fully operational. And we say this also with the 30 years of experience of ETF working a lot on this national qualification framework together with the European level. Populating it with the educational and professional qualifications following the European learning model will allow to link and compare the data on qualifications, to link the qualifications with the information on how and where they can be obtained, and finally, what career opportunities they may lead to. This is also, of course, important support for the lifelong learning, career guidance, and counseling that we see as very important in the framework that I started my presentation with. I now move to my third. So we had the immediate measures because of the war, support for the integration of EU, and then the third one, contributing to the recovery and reconstruction. The war, of course, so sadly, as we all know, is having an enormous impact on the skills demand and the recognition of qualifications when there are 6 million refugees that fled to the EU member states.
So how to integrate these people when they come back from abroad? There need to be more, of course, opportunities for recognition of the skills and the flexible life learning pathways, recognition of skills in particular obtained while being away. So widening the implementation of validation of non-formal and informal learning, creating new flexible forms of recognition and micro-credentials will be important. And luckily, we also have examples of that. So this work is easy to support with examples from other places. Changes in the labor market because of the war and wider global developments also require more emphasis on keeping the workforce up to date with identified skill needs and opportunities that exist in different regions of Ukraine. We have quite a lot of evidence and research at ETF on this, in particular in certain regions. I'm not going to go into details, but it's worth mentioning that, again, we can do evidence-based work together with Ukraine on this, on the skills needs and the existing situations. So we are really looking at new tools to analyze and link the labor market information with qualifications in the months and years to come in the framework and in the context of reconstruction. So ETF is promoting, for example, the use of the ESCOs, so the ESCO, European Skills, Competencies and Occupations, to collect and link the data on skills, occupations and qualifications with the other countries, understand Ukraine better. And we are also doing big data analysis for job vacancies or also for job matching and career guidance and counseling. So, dear audience, dear organizers, this would be a sort of snapshot on these three levels: immediate emergency actions supporting Ukraine integration to EU and contributing to recovery and reconstruction, presented in the framework of the qualification area, but recognizing that ETF works, of course, also in the broader scope with the country. Thank you very much and all the best for all, also in the very difficult circumstances. Thank you, Dr. Torsti, for your presentation, for your support to Ukraine, and for long-lasting cooperation in development national qualification systems in Ukraine. We are looking forward for the further cooperation and really for your input to Ukraine's recovery. Далі ми переходимо до наступного And we move on to our next panel speaker. His position will take some time, indeed. This is how serious his office is. And this is a person who represents the European Commission, our long-term partner and collaborator with good knowledge of Ukraine. It's NQF. I think probably he knows even better the Ukrainian EQF than we do. And this really helps with our understanding of the current challenges and focal points that require further harmonization. So welcome the head of the group for transparency, recognition of qualification and skills at the Department for Inclusion, European Commission. Knud Nobden, please, the floor is yours. Are you with us? Yeah, thank you very much. I hope you can hear me. So thanks, Tatjana. I'm really honored to be here in the forum together with you and online, but I think still good to be there. And I think it's excellent that you have this forum. Last year, I was also here, and then we were still working on the comparison report that also Pilvi Torsti was talking about, and I'm so happy that it has now been published. But not only that, Ukraine has since become a candidate country to the European Union and has now all the opportunities also to get into further integration into the European family. Now, I have prepared a couple of slides for you. I'm not going to repeat what Pilvi Torsti from the European Training Foundation said, but I can fully subscribe to what she said.
And also, of course, you had an introductory movie earlier this morning by Commissioner Nicolas Schmit. What I'm talking to you about today is a bit about the European Year of Skills. Also, I think it's also important for you, and there is also a national coordinator, and the NQA is the national coordinator for that, for Ukraine. So you are fully involved in that work. And I will talk about a skills and talent mobility package that was adopted by the Commission yesterday. And then I will talk a bit about some EQF developments that we are having these days. So first of all, Europe and the topic of skills is becoming more important. I think you could see that throughout the forum, and it's very important to promote a mindset of reskilling and upskilling. Skills will be the currency of the future, and qualifications are key tools to flag, of course, skills. So the European Year of Skills will run until the 8th of May 2024 and has a strong focus on the need for investment in skills, to improve also skill relevance of education and training, matching aspirations, but also it's about attracting talent for Europe from non-European countries. And this is because, and we can move to the next slide, because we have very important labor market challenges in Europe. So if we look at those challenges, there is geopolitics. A skilled workforce, and this is seen, of course, from the perspective of the European Union, is key to competitiveness, for capacity, for growth and innovation. We have the challenge of the green transition. So in order to really achieve the green transition, skilled people for the green transition are needed. And at EU level, we talk about between 1 and 2.5 million additional jobs. The same goes for the digital transformation, which is really changing the skills landscape that is needed. And there is already now a shortage of 11 million IT specialists. Now, the solution for all of this starts at home, in the EU, in Ukraine, for the European family at large. So we need to do work on upskilling, reskilling, and also activating the workforce. So everybody is also needed, especially because we face, and I think that's the case everywhere, and of course in Ukraine you have now the particular situation of the war, there are the demographic changes. Europe is an aging society. And as an example, there is just the care sector. You will of course get the slides. If we now move to the next slides, we see here Commission President Ursula von der Leyen, who yesterday said European companies are grappling with a shortage of staff. We have to attract the right skills to our continent, skills that help companies and strengthen Europe's growth. And this is very much expressed also in yesterday's package on talent mobility, on skills mobility, which is on the next slide. And yesterday, the European Commission took actually 3 new initiatives. And in this context of workers from third countries and a talent pool regulation proposal was prepared by the European Commission. And the purpose of this proposal is to set up a talent pool as a matching service to which nationals from outside the European Union are able to apply and to be matched to jobs required within the EU. This will also be open, of course, for Ukrainian nationals. And in this context, we see immediately the usefulness of qualifications, because qualifications that people have and bring with them need to be understood, and this helps the matching. Secondly, we talked about recognition already. So there is also a recommendation by the Commission on a better recognition of qualifications, easier procedures, and so on. And then in all of this, EQF comparison work, registers can all improve that recognition. And there is a third one on learners' mobility. The next slide we can skip, which is the purpose of the EQF. We all know that, but it's just for you to have it in your documentation. The compatibility and understanding of qualifications is, of course, key, also to achieve a better recognition. Now, a next slide is about EQF work strands.
And here, of course, this is very relevant for Ukraine now. And I'm really proud, actually, that Ukraine is now a member of the EQF advisory group, is also becoming a grant for the EQF national coordination point, and the national qualifications agency will be this point. And in the same way, Tatiana, you talked about the Europass grant, the Euro Guidance grant. So this means Ukraine gets more tools also for integration in the broader European family. And as we already said, with the comparison report, we are now working on a joint action plan. And the next step, very important step, is referencing to the EQF. And that's really the moment where you really link the Ukrainian qualifications to the European qualifications framework. And this is a key target. And I'm happy, of course, that the European Training Foundation continues to support Ukraine in this endeavor to reference to the EQF. So Ukraine is part of the EQF advisory group. We are not just working on referencing, we're also working on, for example, improving the inclusion of non-formal qualifications in national frameworks. We are working together with member states. This is a framework for cooperation on short descriptions of learning outcomes of qualifications. This is really necessary if you want to share electronic information on qualifications, so the databases. Also, further international cooperation, comparison reports we talk about. We did Ukraine, we did Cape Verde. We are soon starting with the Southern African Development Cooperation region. Then, of course, work strength on registers, they're linking to the Europass platform. I will zoom in a little bit to that, but also to do this through common structures for exchange of data. And then we talk about the European learning model. And we talk also about the digital transformation of credentials. The era of qualifications issued as paper is coming to an end. Qualifications will become data by themselves. And this opens the way for more transparency and an easier recognition of qualifications. And finally, we have been, and this is also an important tool that has been developed to allow an automatic link between learning outcomes that you can put in the tool and ESCO skills that are proposed. In this context, ESCO, European Learning Model, also Europass, are multilingual tools. They have all been translated also in Ukrainian. So these are elements that I think provide important conditions for integration. My call on all the colleagues with whom we worked so well as a team to put together the qualifications comparison report is that Ukraine really takes a very active role, because we do have the EQF advisory group, we also do have peer learning activities, we also do have project groups, and you can now participate in all those groups, which means not just learning from others, but others can learn from you. I think you have a lot of things to offer to European countries. We should say that as well. Zooming in very quickly on 2-3 slides, and then we need digital credentials, and I think you are aware of this. We are in a digitalizing world. Digital credentials have benefits in security, trust. They improve recognition. You can showcase your knowledge and skills, and individuals own their data. We do have a European digital credentials for learning infrastructure in place, can be used. It's open source. And this infrastructure is important because it should make sure that credentials, if they are digital, are issued according to the same standards across Europe. And this makes their comparability easier, and also their recognition. Then next one, European Learning Model. I don't want to stand still too much with it. You can click a bit through, but Pilvi, you already mentioned this. This is a multilingual data model providing a single vocabulary for the description of all aspects of learning. So it's very broad. It covers the broad scope of education and training, and it allows to understand concepts in the same way across countries, and it makes data exchanges across Europe so much easier. And all our tools are nowadays, including Europass, built on and make use of the European learning model. Next slide, you can skip. It's for your documentation, why we need a common European standard. I think we have explained it.
And then a word on the next slide. Here you see the current state of play. We have around 21 countries that share their data registers. This is an area on which we really work actively, and we would like, of course, to see this map really dark blue, and then all countries are there, because to have this map and to have an understanding of all qualifications in Europe really is important for the European qualification space. And now we can go to my last slide, a few words on the EQF evaluation. So the EQF evaluation is coming to an end, and the external study concluded that EQF is now a well-established reference point that is widely accepted. We already knew this, but this is also confirmed externally. Outcomes are really positive, but still a little bit of work to do. One of the issues we still have in Europe is that for citizens, employers, it's not yet in most European countries entirely, they are not sufficiently aware of this. With this, I hope I provided you with some useful updates on our work. I wish you an excellent forum, and I also want to confirm that, of course, the EU stands with Ukraine. Thank you. Thank you, Koen, for your fresh, let's say, right out of the tree information about recent European Union qualification policy news and decisions, and for your support. And I hope that we together will move smoothly this referencing procedure. So thank you for your input and for your cooperation with us. Наш наступний спікер представляє... Our next speaker represents the country which has passed the Euro integration process, has passed it long ago, because this is one of those countries which were the founders of the European Union, and at that stage, they had very different problems from our today. So I'm happy to introduce the Deputy Director General of Swedish National Agency for Higher Vocational Education, Mr. Christer Bergqvist. Thank you very much. I'm honored to be invited to this important forum. Skills. Yes. Do we have a sound? Hello? Do we have a... Oh, yeah. It's okay. Great. Thank you. Excellent. Thank you. And as I said, I'm honored to be invited to this important forum, and I'm grateful to have been listening to those very interesting speeches that has been given so far. As we all know, skills are an essential part of developing and also to build a sustainable society and to keep up with the rapid changes in the labor market, as we heard from different forces that we have to adapt. I will share with you some of our experiences in Sweden's alignment to the national qualification framework with the European qualification framework. You saw the map. Sweden was one of the darker blue countries, so we are connected. We have come quite far, but we have also worked for quite a long time. In the Swedish qualification framework, we are placed at 8 different levels, which is fully correspondent with the 8 European qualification framework levels. So we are compatible in 8 levels, and that is one of the parts of the Swedish system. The other important part is that the Swedish framework are open to both formal and informal qualifications. The formal qualifications are based on the formal education system, and the levels has been decided by the government. The informal qualifications, or the professional qualifications, are created and formed by actors in the working life, and at the level is decided by our agency, the Swedish Agency for Higher Vocational Education. The informal qualifications are also in 8 levels, all the levels, and our agency make the decisions in all 8 levels.
So far, we have made decisions at level 3 up to level 7. Our effort to emphasize the role of non-formal qualifications within the framework and the importance of close cooperation with the labour market actors are the key success factors for our framework, and I will stress that. Our agency, primary task with the overseeing of higher vocational education in Sweden, plays a central role in responding to the dynamic needs of a labour market. Higher vocational education programs developed in collaboration with employers and industry serves as a critical avenue for reskilling and upskilling, an essential aspect of addressing contemporary market demands. They are given at level 5 and level 6. At the core of our responsibility as an agency lies the coordination and support of a national framework for recognition of prior learning, alongside our role as the national coordinating point for the European qualification framework. Additionally, we steer the development of validation in both educational settings and the professional spheres. Notably, we are also honored to be the coordinator of the European Year of Skills in Sweden. And I think that is one of the testament to our commitment to the skill development and the need of implementing skills in the whole industry and society. Let's go into the foundational aspects and evaluation of the Swedish national framework. The journey started in 2009, laying the groundwork for the Swedish framework. It was marked by extensive stakeholder involvement and the different advisory group. That was a quite work that took a bit of time, but it also made a very solid foundation. Moving forward to 2015, the government set these initiatives through an ordinance, opening ways for the evaluation of non-formal qualification into the framework. The fundamental elements are a comprehensive structure including all qualifications, regardless of ownership, emphasizing on openness, inclusivity, and dialogue with stakeholders. Confidence through clear quality assurance requirements and defined learning outcomes. Gradually development, accustomed to industry interest and involvement, and that is some of the key factors. We adapt alongside the development within the labor market. The regulations phased in force over time detailed the framework structure and the application procedures. The levels, descriptors, and the principle of best fit echoes the EQF structure, and notably qualifications meeting regulation and standards undergo the leveling, ensuring their inclusion in our framework. As I said, our journey has been quite slow from the start, but has been marked by a steady increase in interest and also increasing numbers of application. To this date, we have processed 75 non-formal qualification for leveling, and we see an increasing number of application coming into our agency. And I think that is one of the indicators that the need of qualification has increased and are increasing. However, challenges persist. The initial reluctance and the investment required from the stakeholders to develop and adapt qualifications was and still are barriers. So building awareness remains essential, and also to have an active support and expertise are important for the further development. As we move forward, focus remains on support for qualification and validation, industry collaboration, funding possibilities, and of course, continuous refinements of our qualification database, as you saw in Cohen's European map.
we are connected, but we have still more work to do to make the content more complete. Furthermore, collaboration on validation tools are also a key factor, and the connection to education and the Europass are important steps to promote mobility and also to connect the Swedish framework with the European framework. So we have good opportunities to attract talents, to be mobile over the borders, but also for skilled people in Sweden to work in other countries, other European countries. So in conclusion, the alignment of the Swedish national qualification framework with the European bodies was a relatively long journey, one that recognized the important role of non-formal qualification in a dynamic, evolving landscape. And our journey is significant, the adaptability, the inclusivity, and the commitment to meet the demands of a progressive and developing labor market and society, and also the educational system. So I know what I've seen, that your journey will be much faster, but still a recommendation from the experiences in the Swedish journey is that to include and also to have a very close cooperation with the actors and stakeholders from the labor market. I wish you all luck with your development of your national qualification framework, and I look forward to cooperate with you on these issues ongoing and maybe on the next forum or within the European Year of Skills. Thank you very much. Thank you, Mr. Bergqvist, for your sharing of, yes, as you mentioned, long journey of integration of Swedish model into European area of qualifications, and for your advice to be in close cooperation with labor market stakeholders. Далі ми переходимо до того, що ми будемо знайомитися з And now we shift to sharing experience of the EU member who joined the EU a bit later. We are going to listen to the Latvian experience, and we are going to have international expert of skills for recovery project, senior expert of the Ministry of Education and Science of Latvia, Ms. Ilze Buligina. Ilze, the floor is yours. Can you hear us? You may start. Good afternoon. Thank you very much for the invitation. And I will share our experience from quite a practical point of view. Just waiting for my presentation to appear on the screen. Yeah, that's true. Latvia joined the EU in 2004. Next slide, please. And our approach to qualifications has been ongoing. Next slide, please. Ongoing for quite a while. And one slide back, please. Yes, and several people mentioned today the need for a fast access to the labor market, and there is an inbuilt contradiction and challenge, as several people mentioned today, how to provide quality education and also address these needs for fast labor market requirements. And of course, another challenge is, in a sense, correlation between national and EU policy developments in skills formation. And there is a lot of proactivity or activity, or is it on both sides? So I will also speak about these developments. Next slide, please. I will not discuss documents, but in our work, a lot of support has been from 3 EU initiatives. First of all, I would like to mention the EU recommendation of 2020 regarding vocational education and training. Then, of course, the decision on Europass
and in a more broad sense, it's European education area. And always there is a question, what can be the national responses to all these EU initiatives? And what comes next? What is bottom up or top down or parallel? So next slide, please. Latvian experience. We are quite proud that in 2022, we adopted major amendments to the VET law, and these are very special. The amendments themselves are on 19 pages, but the consolidated version is available on internet, also in English. So I've also provided a link here if anybody's interested. But these major amendments are special because they are consolidating legally our VET reform, especially the VET content reform of the previous decade. And lots of things in Latvia have been done in the bottom-up approach, because before putting anything in the legal framework, we've done a lot of piloting. Of course, it's not only the national budget, a lot of support from EU, especially the EU structural funds and also other programs, but finally now everything is in the law. What do I mean by everything? Because these key area approaches concern flexibility of approaches in education and training, then increased openness to the labor market developments, and finally, qualifications frameworks made explicitly understandable for more stakeholders. And now, once the VET law has been adopted, we are in the process of drafting more than 20 Cabinet of Ministers regulations. Next slide, please. Very shortly about key issues which are concerning today's forum. First of all, it's important to say that we've managed to set apart two documents for VET students, and that is important really. It is the education diploma and the qualification certificate, because there are so many students which sometimes either are dropping out or do not manage, and not to leave without any document in the education or labor market, because before it was either if you don't manage both, you are in a way a potential dropout or go to the labor market with any qualification. Today, it's possible to have two separate documents. Secondly, we are now allowing our VET institutions by law to also offer EQF level 5 qualifications, which is very important for the labor market. Before, it was the prerogative of higher education. And of course, we've done equating of professional qualifications with Latvian qualification framework, which is the same as EQF. It's the same 8 levels. Next slide, please. But even more importantly, with these amendments, today many people mention micro-credentials as also as a quick measures for people getting to the labor market. And here I'm also mentioning this bottom-up, top-down approach, because micro-credentials as a concept appeared in European policy relatively recently as a concept. But when we look into our national systems and reforms, and also I think it refers to Ukraine, many things are kind of preparatory activities which lead to micro-credentials, but might be not yet called in the same name. Therefore, looking into your own systems and developments regarding learning outcomes approaches, parts of qualifications, I think lots of things are already there developed in our national systems. But now in Latvia, in fact, in the new law, we have everything for micro-credentials to happen. Any smallest piece of education and training can be certificated, and you can go to the labor market. It's not necessarily a qualification or a part of a qualification, even though it can lead to a full qualification, but it's actually working now by law and by our Cabinet of Ministers regulation in the process. Another important thing from this law is that now we are shifting from accreditation of programs to accreditation of institutions, which is again less bureaucracy, less administrative burden,
and it has to do with quality, of course. And there is a lot of things, but these amendments allow persons at any stage when they leave maybe education system come back without repeating the same thing. You can have accredited any small piece of learning. So we are very proud of these amendments and think it's a contribution to flexibility and labor market orientation of our system. Next slide, please. Again, this question, bottom up or top down. In Latvia, as I mentioned, we are piloting things before mainstreaming. It also concerns work-based learning or apprenticeship, as we call it in Latvia. And for example, it concerns also sector qualification frameworks and, as mentioned before, the learning outcomes approach, which has direct or indirect implications to micro-credentials. And coming to EU initiatives, we have our experience and firm belief that in many ways, what is in EU initiatives and documents is a kind of objective representation of what is happening in our national societies and in Europe and globally. And therefore, even though EU documents are not legally binding to member states, policy or politically binding, they are. Yes, and also very practically, it's a good reference framework where the European countries can very well have the same language in a sense. And in this meaning, the European policy initiatives and documents we find very helpful as a source of reference in the least. But of course, they are allowing a lot of transparency, exchange, and recognition in Europe. Next slide, please. And going back to EU initiatives, of course, the Europass framework has been very helpful for us because it addresses the opportunities when people are looking for jobs or learning and studying. And I'm very happy to hear today that Europass has been moving forward also in Ukraine. And in Latvia, we are using as much as possible also ESCO, for example, in our diploma supplements, where it has been possible. We are also trying to refer to ESCO. And again, the question bottom up, top down, or parallel, because nothing happens independently. Whatever you see in EU policy, we've discovered, there is always practically the same processes going on in national countries and societies. You just have to recognize these processes and sometimes do some discussion, and very well you can adjust to EU policies when looking into your national developments, where I am sure and I know Ukraine has moved very, very well and fast in this respect. Next slide, please. And regarding the Council recommendation, if you see what the Commission calls for member states, again, I'm sure you can recognize that everything or almost everything is already in process Ukraine. If we go further to the next slide, again, the Commission calls for member states, and I'm not reading it out, but you can recognize in Ukraine practically all these aspects because everything has been started, or almost everything Ukraine. Next slide, please. And my concluding remarks will just summarize what I've just been saying. Nothing is new in this world. And in Latvia, our approach was we were reviewing the national best heritage, tradition, and achievements against, at first, the progression in our country and the developments in our country regarding education and labor market. Then, of course, we were enriching from larger European or global policies and perspectives. And then we were choosing and learning from best practice in Europe and broader international policies and practices. And finally, consequently, we were finding optimal balance to form the revised national policies. But easy said, difficult done, because
this, in my opinion, experience is the main thing, how to find the optimal balance from all the values we already have and we can learn from outside. That is the difficult, but in our understanding, the most important thing. Next slide, please. And I'm finalizing for you to see as an example our main policy document in education, future skills for the society of the future, education development guidelines 2021-27 have 4 major blocks. Each of these blocks have been developed to great detail, but in the center, you see something very important, in my opinion. The overarching issue in our guidelines are ensure quality education to all Latvian inhabitants, promoting development and implementation of their potential throughout their life and facilitating their ability to change and to lead constant changes in society and economy. So with this, I would like to conclude. In a gist, rely on your national potential and fantastic achievement by Ukraine and get enriched from broader European and broader international possibilities and find your own way. It is always the best. Thank you very much. Thank you, Ilza, for your presentation, for your thoughtful presentation, and for sharing this recent experience. I for sure take the idea about reviewing the best national heritage and best national traditions and moving forward based on these traditions. So thank you for sharing and thank you for your presentation. And I hope that we'll cooperate further in this new project, your Skills for Recovery. Європейська рекомендація про європейську рамку кваліфікації дає визначення національній системі кваліфікації. The European framework of qualification provides definition of national qualification framework, which is different from the Ukrainian one. And it says that national qualifications framework comprises several subsystems, several stakeholders, and our next speaker will describe one of such subsystems in our national qualifications framework. I am pleased to introduce Alexander Yudin. Пане Олександре, будь ласка, запрошуємо до слова. Дякую, шановні колеги. Thank you, dear colleagues, for invitation to Yuri Balanyuk and his team and for the cooperation that we have been held in for some time now. I would like to represent the outputs of our work. When the state special communications started to think about certification and standards, that is cybersecurity qualification standards, we started to look at the US standards, US 181 qualification standard, and so this was the first that we had to review. Unfortunately, the European standard appeared only last year. But we had to analyze it. That is to create our national qualifications framework in cybersecurity. We had to merge this American framework and European framework. In course of our presentations at all the fora, we emphasize that this is a sectoral, not national framework of qualifications on cybersecurity. But actually, this is a jargon when we call it the national
framework of qualifications framework on cybersecurity. In order to achieve what is required, we had to introduce amendments to the classification of professions and to introduce those qualifications which are mostly demanded in the US, in Europe, and we had created a list of 27 qualifications, professions. Then we started to develop the professional standards, and 6 of professional standards out of 27 are already compiled into the standard. And then we started to develop 3 components, amendments done upon the initiative of our state communications agency. You can see on this slide amendments to which items and positions in this classifier of professions was done. As I mentioned, we based our work on the NICE National Initiative of Education in the United States, which cooperates with National Standardization Institute. This is a professional and educational standard. European qualifications framework joined this circle in October last year. They offer only 2-3 professions, which penetration tracing, Chief Information Security Officer. So all these are the positions that are similar to the US standard, and compared European and American systems. And we also set the track. First we compare, then we adapt, plan, and pass it, and accept this 12 professions qualification. For us, it was very important to compare and unify European and American frameworks. And the third step was to add Ukrainian system for the comparison. And thus, we produced the comparable table for all those professions which exist in Ukraine and could be compared to the American and European. You see the results of this comparison in these 3 columns. Not all of those occupations were included in the European framework, so we had to sit with experts to see which English equivalent to use for our classificator purposes, and you can see relevant references to tell where did the notion came from, the European skill registry or framework,
So we do intend to enter the international framework system. We've prepared for that thanks to our work with line ministries. During the development of occupational standards, we've come across some peculiarities, like security researcher in the American NQF. It's quite a higher level, the scientific researcher level, academic level. So we had to do this very heavy chunk of work to compartmentalize, if you will, the levels in our network framework with those we found, particularly in the US. Зараз потребує в нашій галузі цю професію, це аудитори. And security auditors and security system auditors have become a very important occupation, and set of qualifications are as much relevant. We need to come to terms which skills are required exactly that, and the US framework isn't really satisfactory for us, because in their case, these auditors are, at least in half of the skills, are related to economic activities. Meanwhile, here we have cybersecurity auditor, IT auditor, and cybersecurity management auditor. So that way we see quite a difference, and we try to consult the NQA. So we found that we have 5 qualifications per standard, but we did our best to separate skills and qualifications and knowledge accordingly to delimit what has to be mastered by each of these auditors. As regards NQF, also in the field of cybersecurity, we checked for the NIST-based qualification framework to see what they have in the US in respect of cybersecurity. And the whole cybersecurity sector there is split into 7 categories. They call it education and professional categories. They have 7 categories: guaranteeing security measures, oversight, corporate security, and so on. 7 categories. We decided to take the same way, borrowing both the categories and the ideology, if you will, behind it. That way, we think it's really feasible to split this area in Ukraine per category groups. The first is of the national scale with no corresponding references in the US or EQF. So we have some national component to it, and we have 6 components that we adapted or borrowed or refined also during our meetings with businesses concerned, with departments, and that way we created 6 additional categories that we introduced from the European and the US frameworks. This is about particularly cybersecurity, operational maintenance, corporate management of security matters, and so on. You can see them on screen, as well as security incident investigation. The US qualification framework is all based on categories with 3 to 4 professional levels within each, and about 3 occupations within each category. A whole cascade, and this is what we borrowed
based on which we designed recommendations from the State Committee for Special Communication to harmonize the curricula to professional occupational standards. We involved the NQA, and we involved the Ministry for Education. So we are the fourth partner in this group. And we have 3 more categories to go, which is about cybersecurity incidents and analysis. And we have some general ideology behind that. We have the relevant NIST classificator with a description of the working environment, occupational environment, description of skills and knowledge required. And in our recommendations, as well as those of the Ministry for Education, we have just one professional competence. And there are general competencies and integral ones. We have just one. This model involves 9 hierarchies, or category hierarchies, from personal skills to sectoral ones. There are working place level skills, and dear Alexander, if you don't mind, could you stick to just 1 minute? Yeah, this is the national factor. This is the model of implementation of the NQF for Qualification Center. Then, under the leadership of Alexander Potin, we designed a set of requirements to professional standardization. We've been working with the NQA, with the Center for Assessment of Quality of Higher Education, employers, over this whole ecosystem of occupational standards. And we had the sectoral council created last year at our committee, involving all stakeholders and cybersecurity agents. I'm not going to dwell on the stages of implementation of new occupation and development of occupational standards, accreditation of qualification centers, and ensuring compliance with requirements of the labor market. We have 54 educational institutions accredited to teach cybersecurity and information protection topics. From here, there is a point for the Commission for Assessment of Quality of Higher Education and other stakeholders how to properly standardize and coordinate their operation and the level of the learning offer. We also designed profiles of specialists for each qualification, and it was based on the play map for cybersecurity, the British standard, and based on those play maps and profile characteristics, a company owning 5 cyber testing ranges instituted qualification assurance measures for those occupations, and we had a special platform designed for our committee that can be used. It is in English, and according to European and US qualification framework, so we followed a parallel way. We created an own automated testing platform. We test ran it a month ago among students at the Kyiv University, Kyiv Polytechnics, and our sectoral institute.
So I think the results are quite impressive, and we are ready to share them, particularly on aspects of computer-based testing of qualification assessment. Yeah, thank you. Definitely, Ukraine has had its time to present its progress. And I'd like to give the floor to Yuri Rashkevich, member of the NQA, to summarize the panel and maybe to tell us more as to how we are to proceed further on, particularly in the fate of mandatory EQF and QF references, cross-referencing procedure. Well, the name of our panel is the National Qualification Framework and the Information Environment, Qualification Environment. By speaking of this environment, we need to understand there are two dimensions. The one of Ukraine in terms of recognition of relevant occupational qualifications and the realm of European integration. To say that we have to be able to merge into European system using all the tools and approaches they use. In terms of the range of problems and challenges, there are several aspects of it. First is legal regulatory framework. Secondly, the use of applicable tools, and NQF is one of the primary tools to ensure proper operation of the qualification environment. And the third piece of the puzzle, mentioned by the head of the parliamentary committee, it is about adopting one of the key framework legislations on professional education and training. And this piece of legislation may only work perfectly with proper interest from all the stakeholders. From here, the third tenet of communication, the NQA as a qualification-related authority created in a collegial manner, our forum where we were able to listen to representatives of all the stakeholders. They are all those platforms and those vectors that we'll need to look into when further developing the NQF. And our NQF will have to become part and parcel of the EQF. And this is a multi-annual task of comparing, cross-referencing, proving that our system with its approaches is in line with European ones. And colleagues from Switzerland, from Sweden, from Latvia, they have just confirmed that this is an exercise that lasts for decades, not just for 1 year. We cannot count on a 10-year span. We will need to make it faster. And from here, the threat of losing quality with speed. Because of that, we think of it as a paramount importance to maintain quality of this work. Thank you, Yuri, for this really in-depth wrap-up of the current and the previous session. I'd like to thank you, Alexander, for your presentation of your unique experience of adaptation, not to the EQF, but to international qualification framework, which is also of great importance for the NQF development. And with thanks to every panel participant, with thanks to the floor, we announce a recess. We thank our speakers for the valuable information of great value for further harmonization of the NQF of Ukraine with the EQF. In case a rate alert sounds, the live streaming will be stopped for the time needed for the participants to go to the shelter. The next session will start at 1 p.m. Kyiv time. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали English Channel, англійський канал, перевірка звуку. Чи використати ключ на 38? Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі Англійський канал. Центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном.
Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа. Тут є кнопки, то це англійська. Є. English. Вітаємо усіх глядачів, хто приєднався щойно, і тих, хто слідкує за форумом протягом дня. Захід організовано Національним агентством кваліфікації за підтримки проєкту Skill for Recovery, який реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва, що діє за дорученням федерального уряду Німеччини. Запрошуємо всіх до активної участі. So, welcome at this our new panel. Please use our Facebook to post questions to participants. We'll do our best to provide you with answers. Ukrainian is the official language of the event. You can have interpreted version upon request. And we go to the next panel, which is about occupational standards as the basis of qualifications. And there will be a little surprise waiting for everyone at the end of it. Please welcome Deputy NQF Chief Hanna Reznik. Thank you for these nice welcoming words. Good afternoon, dear participants of the Human Capital Related Forum, everyone following us online. We start a new panel about occupational standards as an element of attracting investments in human capital development. We'll be talking about local councils and their role in that. We will put into the limelight the topic of integration of qualification requirements in the education process. We will be talking about qualifications, professional qualifications in wartime condition. And we will be also covering the role of qualification centers in the development of the labor market in Ukraine. And before going to a lively discussion, I truly hope so, with our panelists, I'd like to provide you with some basic information and stats from the NQA. At the moment, the qualifications register has 289 professional standards, and we have more than 300 requests for standards. We have 45 qualification centers operating and offering services under 155 occupational qualifications, and we have
more than 1,500 of certificates, qualification certificates issued so far. The map here on the backdrop, if you check closely, you can see locations of our qualification centers and related regions. Even the frontline areas and territories have them. And actually, in spite of the war, some of the best applications are being delivered exactly from frontline territory. So we can say that the whole system is operating nicely, efficiently, and has proven itself as a result bringing. And let us move on to our discussions, the lively ones. I'd like to remind you, dear panelists, that the time slot for presentation is shown on the screen in front of you. And the colleagues here in the audience and online, I hope they will join with their comments and suggestions to make the discussion even better. Please welcome Dmytro Zavgorodny, Deputy Minister of Education of Ukraine for Digitalization, Digital Development and Information. Dmitry, the floor is yours. Hi, everyone. Good afternoon. Thanks for having me. I'm sorry to not be able, for not being able to attend the forum in person. Nevertheless, I hope for a fruitful discussion today. Well, to start speaking about occupational standards and the Ministry of Education, I'd like to start by saying that the transition towards occupational standards has become a very strong step in terms of curricula, particularly in the vet system. We used to have them with much red tape, with much bureaucracy, and we had to do a lot to upgrade them, to modernize them. And we see that for the past time, this transition towards occupational standards and the special focus of the ministry for them allows making the whole thing go faster. During the wartime, multiple changes are required as to the content of curricula and in terms of the flexibility. We are increasingly switching to modular-based approach, to modular curricula. This is increasingly important at the time of war, allowing to synchronize the learning process with the opportunities that employers offer, say on-the-job training, internships, and related things. In the past 3 years, the ministry has designed more than 100 of education standards. Most of them are built on occupational standards. And this concerns also more than 60 occupations that still require redesign in terms of standards and requirements and qualifications. Because of that, we are very pleased with our ongoing collaboration with the NQA, also in the area of occupational standards development and their implementation in the education process. We also have some projects dedicated to the training of adult population. Recently, we had a discussion with employers in the scope of Skills for Recovery project, in the scope of which educational institutions will be creating short-term curricula for adult training.
And these curricula will definitely capitalize on qualification centers and occupational standards, because we have multiple cases of adults with acquired skills, acquired in practical conditions, also throughout the war period. And such an approach will allow these people to become immediately employable on the labor market. Well, despite of really ambitious plans for the upcoming years, the existing system still requires lots of changes and some substantial adaptation. I do think that next year we will be seeing more positive changes that will make the system even more flexible and better in terms of responding to the current challenges. Thank you, Dmitro, for this in-depth overview also of our joint initiatives. And just to continue from here, I'd like to give the floor to Olga Koval, head of the subcommittee for professional and pre-higher education at the Parliamentary Committee for Education, Innovation and Science. Good afternoon, dear participants. Let me start with a little question. Have you ever heard, like the one most of graduates hear when they come to their first job? Now, guys, please forget what you were taught. You are going to learn how to really do the job. I do think that most of you have heard the phrase, or maybe even had to say it. Now we are going to speak about qualification gap category. This is not just a buzzword. This is a very clear notion. It can be quantified by economists. It's about the gap between the expectations that the employers may have towards graduates and the real skills and knowledge that the graduates have. Requirements of employers differ quite substantially from the knowledge, level of knowledge and skills that graduates are able to demonstrate. This is a costly thing to have. These gaps can be calculated, and they really cost a lot. Think of billions of hryvnias worth of them. Definitely, Ukraine cannot afford to have such losses. The money should better be used for the defense of the country, to bring our victory closer. From here, the very important aspect of integration of occupational standards in the education process. We need to reduce the number of cases when people here forget everything you were taught at the university. Here, the real drills start. All of us know how curricula are being designed. What are they based on? Yes, they are based on education standards. And the education standards are based on occupational ones. But if we analyze them in the VET system, we'll see that occupational standard, educational standard is practically full copy-paste of the occupational one, mentioning specific competencies to be acquired by learners in order to be able to work in a specific position or do a specific job. So, educational standards, occupational standards, curricula need a lot of time to be designed, as they also need some expert capacity to do that. So, an occupational standard, I think Olena can confirm, may take about a year to develop.
Maybe it is a bit faster than that now. Well, it definitely depends on occupation and qualifications. Okay, educational standards will need about the same time, even more probably, to be designed and approved. Then some time is spent on curriculum making, say about 6 months. Now, to train a professional needed by the labor market, by modest estimates, we will have to spend about 1.5 years. To say that from the moment when the need in a specific professional arose to the moment when such a professional is ready to join the labor market, we have 4 years of gap. And the question is whether an employer is ready to wait for 4 years for the guy to emerge. Many times employers need people right here and now. The economy cannot wait that long. From here, the need for us to optimize and adapt. I think we need to be counting more on occupational standards. So, as I'm talking about that, I would promote the idea that curricula should be better based on occupational, not educational standards. And we'd like to have it legally approved, because time is precious for Ukraine. We cannot lose the time. The economy has to operate, and the national coffers have to be replenished. And we have to know how to properly use the money there. Spending them on the defense of the country and human capital development, we have to adapt. The whole education areas has to adapt as the economy has to and the whole country has to. So, dear colleagues, I tried to squeeze into the allotted time. The topic is rather wide and we can go for long on that. But again, the key point is that the education has to be based on market requirements, those from the labor market. And we need to have specialists that would not need to be retrained. I do hope that something like that will emerge in this discussion. Thank you, Olga, for your progressive vision. And I think that we have to work hard to implement everything that you mentioned into real life. Of course, we all realize the outstanding role of the employment service in today's Ukraine and its economy. Perhaps you have already guessed that I am going to invite Ms. Yulia Zhevchak, Director of the State Employment Center, to the floor. Yulia, would you like to describe the role of the qualification centers for development of labor market in Ukraine? Hello, dear colleagues. Unfortunately, I am unable to be with you today. Functioning in cooperation with the State Employment Service, with the National Agency of Qualifications, is crucial for the development of national qualifications framework. I fully support what Olga has said, and one of the areas of our work is to offer retraining, training in new skills. And now we are planning how to extend our work to include veterans and to offer more rehabilitation. We have 4 centers in Kharkiv,
Dnipro region, Odessa region, and Poltava region, which are Zaporizhia region, which are now offering the most demanded qualifications like welders, cooks, etc. Almost 35 centers have confirmed this qualification, and we should promote informal confirmation of qualifications and to organize a public awareness campaign to allow people know what we offer. Now, there is very high demand in the labor market, especially in some professions. And of course, employers would not wait years, and we have to respond to this demand. Thank you. Thank you, Yulia, for your presentation as the work of qualification centers, and we hope that the network of qualification centers eventually will be extended and will develop further. I am pleased to invite Natalia Alyoshina to the floor. Ms. Alyoshina is chairperson of the National Agency of Ukraine on Civil Service. Will you please inform us about the qualification standards which you develop? Thank you for this opportunity. Today's forum is dedicated to the future, and it is moreover dedicated to the human capital. In order to describe in more detail those two professional, our occupational standards, I have to explain a bit that the state is responsible for creating favorable conditions for self-development and self-improvement of civil servants. And here we should distinguish between hard skills and soft skills. And at this stage, we have to decide when we are discussing all those matters. I was speaking about hard skills or soft skills. The President has signed the law 3077 about the service in local self-government. And this raised a lot of issues to us. And we involved all Ukrainian Association of Communities, Association of the Cities of Ukraine, Association of the District and Rayon administrations. And together with government officials, Verkhovna Rada representatives, Cabinet of Ministers, Secretariat, Presidential Office, we came to joint decision that we had to approve 2 occupational standards, and also the High School of Public Administration was also involved.
we decided to develop occupational standard for an employee of local self-government with an access to public communication, and the same an employee of the local self-government body and expert in communications. Eventually, we had developed and approved two occupational standards in this area. Then we introduced a new standard for the position of the general manager of the local government business. So our idea is to have occupational standard of the general manager in local self-government area. We are thinking how to bring back people who fled the country because of aggression of the Russian Federation. We try to understand how to bring people back, how to encourage them to come back. Yulia mentioned what we can offer them to upgrade their qualifications. Working together with the National Agency on Qualifications, we hope we will find proper solution. Thank you, Natalia. Thank you for your presentation. And of course, we hope that you will move ahead. Today, we have with us Ms. Olena Kolesnikova, Chairperson of Industry Council of the Federation of Metallurgists of Ukraine. Olena, what do you think? What is the place and role of industrial councils in the development of occupational standards? I think I'm one of the elders among those who just started discussions about occupational standards. I can reiterate all the events in this area. I used to work long ago in SKM. At that time, the British Council joined us, who allowed us to cover the international experience, and we found out that they had industrial councils. Although we are not similar to the foreign industrial councils, but we understand that we have to meet our needs. The first occupational standard that we presented were presented in 2012, and they were aiming, they were targeting the higher education. Why higher education rejected all that? Because they were sure that they were more smart than we are. Several times we were discouraged with statements that what we want is not possible. What we wanted was not possible.
But when 2015, when the law on education was passed in the parliament, occupational standards were 3 times removed from the draft law, and then 3 times we did bring it back. And later, another borders like state inspectorates on the occupational security started to approach us, that we had to step back from occupational standards. And when we have found this labor inspection visiting us, we understood that we had to introduce changes to the labor code. And several years ago, we introduced amendments to the labor code and established that occupational standards are occupational standards prevail over professional characteristics. And now, when today I hear that some people move forward in all sorts of sectoral occupational standards, like today we have heard about cybersecurity, I start to applaud. And when we think about communication, we understand that many businesses today are simply unaware about what is needed. I am very grateful to your agency that you develop this public awareness. When we worked on our occupational standards, our objective was to involve as broad a range of stakeholders as possible. So this was the overall objective, to establish the industrial councils, that is, to bring together all the key actors, discuss changes in the sector, how to resolve them, what level of employees do we need, what we have to change in our occupational standards, etc. And this explains partially why we are now doing the 4th review of our occupational standards, because each time we get new equipment, new technologies, and we need to introduce that professional upgrading into our occupational standards. As a responsive business, we had involved trade unions to our work. As far as I know, Mr. Shubin today made his presentation. By the way, it also was not easy. At the beginning, trade unions kept saying, yes, I know I abuse my time limit. Trade unions kept saying that you want to increase the workload with your occupational standards, while now our metallurgical trade unions issue methodological recommendations how to develop occupational standards correctly. This demonstrates how the world has changed within last 10 years. The same is true about educational workers. When we involve our educational and workers, we explain to them what do occupational standards
mean and what role they should play. 77 occupational standards. This is that minimum which we had to review. Eventually, we have 19 standards, and this only reflects our work during the last 2 years. Speaking about occupational centers, speaking about qualification centers, before full-scale invasion, it was our dream. After full-scale invasion, please recollect that I'm representing the metallurgical sector and the siege of Mariupol. We realized that we deal with people who lost everything. They lost their jobs, they lost their families, they lost their documents. And without documents, it was not possible. So we decided to take the cabinet resolution, and based on the cabinet resolution to do a review of occupational documents for that people, and that resulted in excellent outcomes for us. This allowed us to preserve expertise, to preserve employees, and to stop labor migration. Moreover, many of our employees, they go to frontline, they got mobilized, and we have to find to substitute this labor force with somebody. So more than around 1,500 people were qualified based on our new occupational standards, which allowed those people to survive. This only demonstrates how we have to find rapid solutions, emergency solutions in the emergency situations. When I've seen this banner, I became very happy. A year ago, when we tried to introduce amendments to the legislation and promote establishment of qualification centers, there were skepticists who did not believe we would succeed. But we have done the system which is better. We have created a system which is better than in the EU, and we are ready to teach them how to act. Thank you, Alana. That was very interesting presentation and for your contribution into the occupational standard system. And we move on, and I invite Deputy Chair of the National Agency for Assurance of the Quality of Higher Education Quality, Natalia Stokala. So, dear Natalia, what is your take of the integration of occupational standards and curricula and the learning process generally? Yes, thank you. I think that there is not a single person here in the hall who argues that preparing learners for the upcoming work on the labor market is among the key functions of their education effort.
We need to make these people competitive on the labor market, and this is one of the core functions. But this is by far not the only one, because the higher education also has other functions, like to shape one's outlook, to ensure research work, and so on. And I would agree somehow with Elena that occupational standards for vet training should be the basis, and this is true. But again, we have research, creative programs under law, and I think the discussion to cancel educational standards, no, I was telling it is about the vet system. Yes, okay. So our National Agency for Higher Education Quality Assurance sees among the key quality indicators for the higher education sphere is in graduates' readiness to remain competitive on the labor market, whether domestically or internationally. And because of that, our provisions on curricular accreditation take into account this connectivity with the labor market and the focus on it. And my agency has our own regulations on that, and Elena, I think, understand that. We had no chance of regulating these matters of occupational standards and relevance with the labor market and for the labor market in all of our documents. Again, when we accredit curricula, we have a range of criteria to reflect connectivity with labor market requirements and occupational standards. There is a sub-criterion 2.7, which said that a curriculum has to take into account the occupational standards if available. And our experts do the assessment to see how the education standard and occupational standards are taken into account in the curricula. Another criteria, like 1.3, concerns ways in which the curriculum was designed, whether it took into account labor market trends. There is a sub-criterion 6.1, which mentions that not only people with academic qualifications, but also practicing professionals and labor and employer representatives have to be involved in the process, and we do have examples of successful accreditation of curricula designed with involvement of professionals. There is a criterion 8.3 that says that employers have to be involved in regular review of curricula, and it has been there since 2019. Employers are part in expert councils and working groups on standards review. They've been involved in the review of our accreditation provisions. And we actually promote the involvement of employers in some of the expert groups during the review process. When we started the process back in 2019, it was a challenging thing because we had no standards, we had nothing to compare it against. And educational institutions would assign qualifications in absence of all the procedures to qualitatively assess the training they provided for that. Another important element is international platforms used to discuss the matter. I mean here international forums and webinars. We are working with ANCO, with URASH, which is exactly an organization that is promoting vocational education and training, also higher vocational education. The national agency is being involved in international level discussions on how to
take into account occupational standards, how to promote the quality of higher education. Thank you, Natalia. You draw a conditional line under the topic of the need of occupational standard integration into the learning process in general. Yet, indeed, we do understand that this is not more than a conventional line drawn, because a lot still has to be done to make it happen as desired, and we will need to consolidate our efforts to get the results we intend to obtain. From the moment of starting to exist, we really enjoy our collaboration with the NQA. We don't understand things we will have to do together. Thank you. And we go on, dear colleagues. We all know that the labor market in Ukraine, if it is to develop, needs to see fruitful cooperation of all the stakeholders between them, involving higher education institutions. Please welcome Alexander Wazyukovsky, rector of the Polytechnical University in Dnipro. Good afternoon, dear colleagues. I hope you can hear and see me. Yes, we can. We'd like to hear from you, Alexander. How do you see the lifelong learning concept implementation? We do know that you have some ideas about that. First, I'd like to thank the event coordinators for this beautiful event, because every talk positively resonated with our position, our positive experience at Dnipro Polytechnical, because you know that everyone willing to do something looks for means of doing it. Those who don't want to do anything, they try to look for excuses. And I do agree there are some resonating points also in respect of the lifelong learning as one of the recipes for ensuring the recovery and rebuilding of Ukraine, sustainable economic development of the country, and ensuring resilience of its energy sector in the wartime conditions. Just to add to what previous speakers mentioned, I'd like to mention canceling the red tape in the process. We need to become more flexible in our education opportunities, because the labor market cannot wait for years, and the dynamics of the process requires some changes in the level of our flexibility. We need to be flexible, modern, adaptable. We need to change and shape our formats, because some professors find it difficult to embrace new forms and approaches in education. And we need to be better able to use all the digital capacities we have. We haven't mastered this in its complexity yet. One of potential solutions here would be in creating a very conducive environment at education institutions and relevant rich content. Education must be interesting, it must be modern, and it must be based on specific formats. Because whenever we start talking to our students, showing some figures, some standard solutions, this is of no interest for them. We need new approaches based on technologies, based on other priorities. We already have this experience at my university. We try to project, to promote some technological occupations. And yeah, these technical designers and engineers can still be in demand. This can still make for a fashionable occupation that pays. And we need to see a combination, a variety of measures, including high-tech, innovative solutions. This will allow us improving our contacts with modern businesses to ensure ongoing training of the staff members.
So we need to build an uninterrupted communication line between schools, vet schools, lyceums, higher education institutions, with occupational professional counseling and qualification centers. We can do it at my university because we have modern lab equipment that already today allows training the staff members and improve their qualifications. In terms of the Industry 4.0 model, not to repeat other speakers, I would just say that Industry 4.0 should be based on creativity and interdisciplinary approach. Because of that, Dnipro Polytechnical University works as a single one-stop shop window for businesses, for employers, promoting business interests and making them more ready to invest with their resources in our training efforts. Even in this war period, we were able to open several more labs at the university, all with modern equipment, because we are a hub now. We are a place to upgrade qualifications, and these are just some of the labs we have. And this is not all. Last week, my colleagues and I came back from an international business trip, and we were to Esslingen and Rotingen universities, where we were able to design further unification of educational environment with due regard to the equipment available at our university and at our partners. We already have access to some 15 robots that have no limitations in terms of their use. And we also need to look for the feedback from the learners to better understand what changes the learning process has to entail and what areas beg for the focus. This allows creating different ecosystems, like this one, IMLab, to join mechatronic education with modern automation methods, allowing those benefits for learning process participants. And these benefits involve better competitiveness in Ukraine and in the European Union labor market. Within 1 year of our cooperation with the German university, we allowed for adaptation of more than 70 of our graduates to the demands of the current labor market. And we have our younger students joining teams of representing the mix of occupations, from mechatronic engineers to journalists, marketing specialists, and so on, to create new models, new types of e-vehicles able to move fast to long distances and in a specific, precise way. At the end of my presentation, I'd like to express my very positive view of this forum. And really, previous speakers, their speeches strongly resonate with me in terms of our joint desire to make the surrounding world better. Everything will be Ukraine. We thank you, Alexander. Actually, it was a furor, and I think our speakers have some comments to propose, so please stay with us. Just a brief comment. This is not an ad. This is for real. Whenever I talk to businesses, I hear them name these polytechnics and tell that there are not many other places to go, and these are the best. So, dear Alexander, I thank you for this support. Without
people like you, we won't be able to achieve as much as we have been able to. Dear Alexander, another question to you. There is an insider information that you intend to create qualification centers. Could you share information what types of occupation or of qualifications you're interested in? Yeah, thank you for the question, and thank you for the support. Only by joint efforts we will be able to change the current situation for the better. Our key line of activity is mechatronics. The current blue collars look completely different from their predecessors. They know more about IT, they have better scientific knowledge, they are more able to ensure dynamic flexibility. So this is all what mechatronics is about. Our partners provide us with their support and assistance. And even worker professions now require high-level support, which is ultimately about mechatronics. And this is one of the topics that we develop both together with other universities in Ukraine and with our partners in Germany, in Gösslingen, for example. Our testbed opportunities allow us training a whole range of mechatronic engineers, and we are one of the few to be able to offer a combination of theory and practice in such a compelling area as mechatronics. Дякую, пане Олександре. Ну що ж, шановні колеги, а час нашої сесії добіг кінця. Тож я дякую нашим шановним спікерам, які сьогодні присутні з нами в студії. I'd like to thank all the panelists, those who were present online and here in the studio. Thank you for finding time and joining us, our discussion of occupational standards, educational standards, professional qualifications. It really is a food for thinking, and we have to do it together. So thank you. Thank you. All the best to everyone. I would like to thank the moderator and the panelists. The topic is really important. Assigning professional qualification based on the results of non-formal and informal education is a real opportunity of career development and successful, prosperous future. We'd like to invite everyone to a new tradition being born, to acknowledge those who have been most active in the development of the national qualification framework in Ukraine. Для вручення відзнаки у номінації To handle the award, the prize, I invite Mr. Taras Manzi. номінація присуджується за активну The nomination is as follows: active work of the Qualification Center. Вітаю. У номінації найактивніший Most proactive qualification center, TOV Metinvest Prof Service. Olena Kolesnikova will get the award. Для вручення відзнаки у номінації «Кваліфікаційний центр», акредитований за найбільшою Nomination Occupation Center, accredited with the biggest number of occupations. Акредитованому Національним агентством кваліфікацій за найбільшою кількістю професійних кваліфікацій. У номінації «Кваліфікаційний центр» Occupational Center accredited with the biggest number of occupational qualifications
goes to Khmelnytsky Center for Vocational Training in the area of services, and the prize will be handled to Ms. Tsareva, Director. May I say a couple of words? On behalf of myself and of all our team from Khmelnytsky Center, I would like to thank you. I would like to thank to the National Agency on Qualifications, to its director, to its team, and because we feel the support, we feel the help, we carry out training of students into we carry out certification and recertification in two specialities, a cook and a master of soon a tailor, and we are very proud that we can help people in this difficult situation. Nomination: the most active developer of occupational standards. This prize goes to those who institutions which had developed the biggest number of occupational standards. So this award goes to the Industry Council of the Federation of Metallurgists of Ukraine. Для вручення відзнаки у номінації за Nomination encouraging development of the national occupational standards. який перший розробив і затвердив професійні стандарти за новою структурою. Добрий день, шановні колеги. This nomination is about those who had developed absolutely new. The National Guards of Ukraine has won in this nomination, and Sergei Krasnov is getting this award on behalf of the National Guards. Thank you for your contribution to our great victory. Дуже приємно отримати цю нагороду. I'm so pleased to take this prize on behalf of the National Guards, and I would like to thank you on behalf of the National Guards, on the Commander-in-Chief of the National Guards, and I wish you all success in your work. Для вручення відзнаки у номінації за Nomination for innovation in introduction of the occupational standards. This nomination will go to the developer of new occupational standards, Industry Council in the Industry Council in the coal mining sector
has won this award. Do we have any representative? We have Sergei. My congratulations, and I wish you all the best and further success. Чудові емоції. Наступна сесія кваліфікації у секторі безпеки та оборони. Next panel will start at 3 p.m. sharp. This will be discussion panel number 3. Це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства,
та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримуй гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоюйте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримуйте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримуй гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів.
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані сьогодні ринком праці. Зараз можемо побачити, проходить процедура теоретичної компоненти присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Система кваліфікаційних центрів – це є достатньо ефективний і швидкий інструмент, зрозумілий і прозорий для того, щоб твої знання, вміння і навички стали документом для офіційного працевлаштування. Використати викрутку чи використати ключ на 38. Зараз відбувається практична компонента присвоєння професійної кваліфікації слюсара з ремонту колісної техніки. Створення мережі кваліфікаційних центрів – це прекрасна ініціатива, яку реалізувала українська держава по присвоєнню професійної кваліфікації на базі неформальної і інформальної освіти. Звертайтесь в кваліфікаційний центр, присвоїте свою професійну кваліфікацію, влаштовуйтесь офіційно і отримайте гідну заробітну плату. В Україні почали визнавати самоосвіту. Діє понад 30 кваліфікаційних центрів. Можна підтвердити понад 150 професійних кваліфікацій. Визнається професійна кваліфікація, здобута за кордоном. Якщо в тебе немає кваліфікації закладу освіти, проте ти маєш професійні навички у результаті самоосвіти чи трудової діяльності, підтвердити свій професійний рівень можна в одному з кваліфікаційних центрів, що в переліку на сайті Національного агентства кваліфікацій. Вимоги до професії можна дізнатися у кваліфікаційному центрі чи на сайті НАК у розділі «Реєстр кваліфікацій». Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, тобі необхідно подати заяву до кваліфікаційного центру, пройти співбесіду та отримати інформацію щодо процедури оцінювання, успішно виконати теоретичне та практичне завдання. Якщо хочеш жити в успішній європейській країні, приходь в кваліфікаційний центр, підтверджуй свою професійну кваліфікацію, офіційно працевлаштовуйся та отримай гідну заробітну плату. В Україні формується сучасна європейська система професійних стандартів. Професійний стандарт описує трудові функції, а також знання, уміння та навички, необхідні працівнику. Якщо ви знаєте реальні вимоги до працівників, прагнете, щоб заклади освіти враховували ці вимоги або зацікавлені у визнанні неформальної освіти ваших працівників, долучайтеся до розроблення та оновлення професійних стандартів. Процес розроблення таких стандартів координується Національним агентством кваліфікацій. Він є доступним і прозорим. До розроблення чи внесення змін можуть долучатися усі зацікавлені. Для цього необхідно зайти на сайт агентства та ознайомитися з процедурою розроблення стандартів. Давайте разом зробимо національну систему кваліфікацій класною. Подавайте заявки на розроблення професійних стандартів. В
В Україні запрацювала мережа кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри – це суб'єкти, що визнають самоосвіту та професійні кваліфікації, здобуті за кордоном, та працюють винятково за наявними професійними стандартами. Відкрити кваліфікаційний центр можуть юридичні особи, котрі мають належний КВЕД та відповідають усім іншим критеріям акредитації. Щоб запустити роботу центру, треба пройти процедуру акредитації у Національному агентстві кваліфікацій. Для цього заявник звертається до агентства. Агентство приймає рішення про проведення процедури акредитації та призначає експертів. Заявник вносить плату за процедуру акредитації. Агентство розглядає звіт експертів та ухвалює рішення про акредитацію. Відомості про центри та видані ними сертифікати вносяться до реєстру кваліфікацій та відображаються на офіційному сайті агентства. Кваліфікаційні центри – це сучасний, зручний та зрозумілий інструмент присвоєння професійних кваліфікацій. Це швидкий метод наповнення ринку праці якісними працівниками. Звертайтесь до Національного агентства кваліфікацій, створюйте та акредитуйте кваліфікаційні центри. Сьогодні в Україні вже працює 40 кваліфікаційних центрів. За 150 кваліфікаціями можна підтвердити професійну кваліфікацію у них. Серед них є кухарі, серед них є кондитери, зварювальники і багато інших професійних кваліфікацій, які є затребувані. Друзі, а ми продовжуємо. Дякуємо всім, хто спостерігав за форумом. Dear friends, and we go on with thanks to everyone who has been with us from the morning and those who have joined recently. We continue with the panel on qualifications in the security and defense sector. The moderator will be done by the moderation will be done by the member of the National Qualifications Agency, Bogdan Morklanik. Thank you, Julia, for this opportunity. Big hearty welcome to the forum participants. One of the key questions today is that of the defense and security area, which is a priority for the country now. We do know that all the solutions, decisions, and actions in the area are dedicated to the protection of Ukraine's national interests. It is very important to attain the stated objective, which is the victory of the Ukrainian people over the aggressor, which has to contribute to the strengthening of the positions of the sector to make it one of the tenets of Ukraine's upcoming development. Please welcome Fedor Venislavsky, head of the subcommittee for state security and defense. Representative of the President of Ukraine in the Parliament. Good afternoon, dear participants. It is extremely nice to see that in spite of the challenging situation with the war waged by another country in order to try and destroy us, you're still able to work and chart the future of the country. This forum and the one from the past year, they do contribute to shaping our future because professional qualifications, skills, knowledge do contribute to the image of Ukraine in the future. The National Qualifications Agency, I'm very much sure of it, is an important player in the process. As regards the panel topic, I represent the Committee for the National Defense and Security, subcommittee of it, which also deals with military education. And this is very relevant for me because before the war, I was teaching at the Constitutional Law Department, teaching students really important things to make them professionals in the future with confidence in the future. As regards military education and training, this is a highly relevant topic today
if we check the statistics, before this full-scale invasion of Russia against us, and even before the start of 2014, there were about 250, 260,000 military servicemen in Ukraine. This number was increased nearly 4 times since the beginning of the full-scale invasion, which drastically changes the initial requirements to strategic and tactical decisions, as well as their performance. And this is a matter of proper qualification of the relevant decision makers at the strategic, at the tactical level. The performance of these decisions should be qualified to the required standard, because from this, the task of saving lives of our servicemen depends. A military commander, based on his or her qualifications, puts some very real human lives at stake based on these qualifications. And it's very important nowadays to see the training of such professionals that will be able who will be able to demonstrate this knowledge, these skills on the battlefield. And this is not just about the infantrymen on the front line, but also those working in the scope of special operations, in the area of security, national security, in the rear of Ukraine. So a lot depends on the preparation and training of these professionals, and results on the front line and generally depend on that. And again, a couple of words about military education and military science. President Zelensky and the commander-in-chief of Ukrainian forces, in the communication with the Western media, increasingly mention asymmetric response as the only viable way of winning in the war. Asymmetric measures mean situations when we have really ingenuity and creativity on our side to ensure our prevalence over the enemy. It also means that we have to be able to use innovative techniques, technologies, and equipment on the battlefield. Military education is going steadfast towards better integration with NATO. In recent discussions of the level of compliance of our military standards to that of NATO, we mentioned that the majority of legal regulations covering military education and matters of compatibility between the Ukrainian armed forces and those of the NATO, these positions have been already covered and resolved to a large extent. And our servicemen increasingly participate in different international exercises and events, training and teaching their Western partners. So the war is also a big enabler in terms of opportunities that open in front of us. And we have to learn these days using those innovative platforms that provide us with an opportunity to show our new capacities, our ability to train people in line with most current standards, and further improving even these standards. Also at the level of Western military education. And as we have here also representatives of the security and defense area from the armed forces, also dealing with military science and education, I'd like to tell that my desire is to see military education as more capable to embrace new types of military equipments and armaments. Let us be clear, not
Every time we are going to get what we need on the battlefield, we'll have to design something of our own. And the level of qualifications for that is very important. Sorry for overstaying my time a bit. Thank you. Thank you indeed, Feder, for the legislative support of the initiatives that the NQA has been offering. Thank you for support of the Ukrainian troops. We hope for further continuation of it. And I'd like to draw your attention to the fact that the military situation has compelled us to review the training, the education, also in the military field. I'd like to give the floor now to Andriy Vitrenko, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine. Thank you, Bogdan. Thank you for inviting me to the already fourth international forum now on the topic of human capital skills for the future. Thank you for this nice opportunity to learn from experience of others and share my experience in these challenging times. This is very important also for our mental health. So, dear friends, our country has been in the condition of war for the second year in a row. We've been fighting the enemy for the second year. Very much sure that this war will end with a victory for Ukraine. It will change the world as well as our approaches towards societal lives, our societies, various sectors, including the area of education in security and defense area, with clear focus on our upcoming victory. Our aim has been to unify the Ukrainians, to overcome the aggressor, to prevail. It aims at strengthening this sector of societal relations in order to implement the priorities of national development that will be implemented by government authorities. If every bit of our territory liberated from the invaders has a very steep price, the price which is measured in blood and lives. In order to ensure success, we need to tap into the human potential, into the personnel potential of our country. It should be based on professionals in the security and defense area, able to teach others from their experience. I think no one in the world has the experience like we already have. We also need to be mindful of challenges, external challenges to political transformations. We need to remember of the most innovative technological advances and developments worldwide. I'd also like to tell you that we are talking about the human capital that will be capable of rebuilding the country and ensuring stability inside it. Because of that, strategically well-defined education policy has to become really far-reaching ones. Far-reaching in a sense that it will have to shape skills and knowledge that the country will need in every step towards its future. The matters of education, particularly of the education in the security and defense area, includes matters of continuing with education on the occupied territories after the victory. We still have no clear understanding of the level and range of problems and issues being there.
definitely 10 years under occupation means certain changes in attitudes, in the mindsets and approaches and behaviors. And because of that, we, with my colleagues, are now busily creating a roadmap of returning the deoccupied areas into the mainstream Ukrainian life. And this will involve reintegration educational institutions on the occupied territories into the Ukrainian education system. It will also include language-related problems and so on. Qualification centers also merit attention thanks to the NQF's proactive position. The centers have been mushrooming across the country throughout my travels in Ukraine. I can tell you that these centers really surprise people in many respects, in positive respects. So matters of reintegration of the workforce from the occupied territories is among the core points of the strategy of our education reintegration, and it's spread onto the temporarily occupied territories. And going back to the matter of qualifications in the security and defense area, I'm sorry. I'm really sorry for that. The government institutions should work hand in hand with the public in a purposeful and targeted way to implement viable mechanisms to fully unleash the most innovative potential of the country. There should be a readiness to fully unleash the potential of the human capital. Thank you for your attention. I thank you, Andriy, for your position. I do hope that the Ministry of Education will be adequately responding to the challenges we are all facing, also through specific projects and programs. And let us now listen to Volodymyr Mernenko, Head of the Department of Military Education and Science of the Ministry of Defense of Ukraine. So, dear Volodymyr, for 2 years we have a new reel related to upgrades of military education, of the military. From my experience with territorial brigades, I do know of a range of problems with education, retraining, reskilling of servicemen. So could you tell us more what lessons have we learned from the war? Dear participants, I'd like to start with thanks to the event coordinators for this opportunity and for this opportunity to present you the talk that I'm going to deliver. It will be dedicated to professional competences and qualifications in the security and defense area. According to the presidential decrees, ministerial circulars, we are living through a transformation of military education to match it better with the needs of the country and to ensure better interoperability with NATO member countries. It falls fully in line with the charted Ukraine's course towards fully fledged membership in the EU and in NATO. Since January last year, a new system of military education is being developed and implemented in Ukraine to see improved training of different levels of servicemen.
the concept of military education transformation has shown some problem issues to be tackled because, well, you know, that the occupations classifier has no mention of such a profession as military servicemen. From here, problems with potential further competencies and qualifications. With the view of that, the MOD has been taking measures to overcome the problem. The military are initiating changes to introduce the zero-level military serviceman position. And the temporary sectoral qualifications framework has been already developed. It only relates to Area 25, and by its content, it defines the education levels, referencing them to the NQF. It defines qualification levels using descriptors from the NQF and with due regards to specifics and functionality of the military service. And the sense of competences of military specialists, beginning with the bachelor and up to PhD degree. How to resolve the issue of interdependence between professional and occupational qualifications and bring them together in the curriculum. We have to balance the competencies in line with higher educational standard and the competencies from the occupational standards. And we can easily see that occupational competencies, general competencies, they are responsible for the general competencies, while military occupational competencies specify more exactly to which area, military area, does the specialist belong, either to National Guards or to the artillery or any other area in the defense sector. So this shows and reflects the interdependency between general educational and occupational competencies. The Ministry of Defense has developed metrics of coordination between general educational and the occupational levels with consideration of Ukrainian and NATO classifications. And from this comparative table, you can see that Ukraine fully matches the NATO classification. We already match the occupational levels, and in future we will match the educational qualifications. Thank you. It's my pleasure to invite to the floor Rector of the National Academy of Security Service of Ukraine, Mr. Andrei Chernyak. The issues of qualifications and competencies in the security service of Ukraine
is in the focus of those tasks set before us by the head of the security service of Ukraine. Our target target recipient, target beneficiary is the security service of Ukraine, and we are facing all those challenges that all the defense sector face. This is about responsibilities. By February 2022, we managed to develop flexibility and adaptivity in development of curricula. We reloaded all our curricula upon the order of the head of the security service of Ukraine. This allowed us to become the full-scale agent subject in the defense sector, and one of the major tools of counteraction to the enemies. We continuously upgrade the qualifications of our graduates, and instead of offering the service in the premises of our National Academy, we have formed a mobile upgrading unit, retraining unit, which now provides this retraining and upgrading service on site in the places where our students are deployed. Also, we had strengthened our cooperation with the National Institute of Defense, National Academy of Sciences, the Kyiv Mohyla Academy, and some other educational and military institutions. We also strengthen private-public partnerships with the private institutions, and during last year, we had offered more than 6 special training courses for the National Anti-Corruption Bureau, the State Bureau of Investigations, etc. We offer now even the master's degree program for those institutions. Additionally, together with the main agency on the civil service, we offer special upgrading for people on sites. We are strengthening also our communication with the deoccupied territories. We have cooperation with the Ministry of Internal Affairs, and we had developed several courses as to the treatment of the victims of violence and in the result of occupation, and our students had reached considerable success on that. We also are proud with our awards received for practical work. Our trainers and
and our experts continue to document the crimes committed by Russian Federation in the territory of Ukraine, and also we have received several awards in this area from the government of the country. As for the strengthening competences and developing new ones in the conditions of war, we offer training for drone operators. We offer training for cybersecurity competences, and we all understand that our graduates should be well prepared to act both in combat situation and in the situation of the hybrid war, not only at the front line, but also in the rear, but fighting a hybrid war. Even when we train our graduates, we train even to operate drones, we train them in the city conditions. And I'm very proud that during the last accession and entry campaign, we had a competition of 12 candidates per one student position available. So our military academy had become a desirable educational institution. Also, we work on cyber qualifications together with the state agency on communications. We have also such a specific area of work as patriotic promotion of patriotism and patriotic behavior among our youth and students, because we believe that this is important for those who wish to join Ukrainian military service, and it had become especially important in the conditions of full-scale invasion. And in this area, we act together with all the agencies present here. Each month, we host special consultations on the matter. Thank you for your attention. May I ask a question? Whether the students has changed their approach to gaining new qualifications, whether they have got an understanding that all those new qualifications, they should be gained to save their lives. Yes, you're quite right. We had increased even the standards, obligatory, compulsory standards, which we use in each type of qualification. We also had introduced operating the drone as additional qualification, which is compulsory component of all the qualifications. And we offer this upgrading course not only to our today's students, but also to those who were reservists and with a full-scale war were mobilized to the army. Why I am asking that? Because you all know that within several years,
we will need huge numbers of demining sappers and trying to match this future demand. We had developed such an occupation as an occupational standard for the demining sapper, and now we have such a occupation as civil demining sapper, and Lieutenant Colonel of the Civil Protection Service is given the floor. Thank you for inviting us to this forum. You are quite right that the Civil Protection Service strives to raise professional level of the personnel, and especially we are interested to increase the qualification of our civil demining sappers. This is the area where we need huge amount of new human capital. In result of Russian aggression, we have the biggest territory which is polluted with mines. This is a huge territory which is equal to some European states. So neutralizing the explosives and landmines had become the top priority to protect lives of civil population. Ukraine requires new approaches which will allow us to speed up civil demining and make it more efficient, further increasing the amount of civil demining forces will require attraction of new people and raising their qualification. So operator, demining operator, this is new occupation which has to be mastered by our students. We have planned to increase the number of civil demining sappers and other occupations for demining activity. Because only having sufficient number of staff, we will be able to resolve the problem of mines. Now we offer more opportunities to obtain new occupation, representing the Civil Protection Service and representing the Training and Methodological Center for Humanitarian Demining. I can assure you that we are very much committed to this idea, and our center offers training in line with the license from the Ministry of Education, and our number of limited graduates is maximal up to 300 of annual 300 people per year. Demining is also
very much requested in the army. Training of sappers, deminers is a rather special area. You need to organize continuous retraining and upgrading courses for sappers because the explosives, artillery shells, landmines, they become more and more elaborated, more and more technically improved, and subsequently the sappers have to master new technologies quite often. Currently, Ukraine has launched a procedure for rapid confirmation of sappers' qualification. Now we are thinking how to introduce in Ukraine this broad opportunity to master new profession of a sapper in Ukraine. We are very grateful to the main department of the National Guards of Ukraine because they have almost approved the new occupational standard of demining sappers, and this contribute very much to the further development of occupational centers. Actually, we had already started to create such standards, and these standards will allow many people to master new qualification formally, informally, to be awarded with new qualifications and be able to confirm qualification gained in other countries. Our Civil Protection Service allows actually all Ukrainians, all people to confirm the skills in demining to all those who have mastered the skills, irrespectively whether they have gained them officially or unofficially. You can also confirm your partial qualification. For example, we have many people who have gained combat experience in demining because they directly participated in the combat activities. There are some people who have gained such skills in other countries, and we allow them to confirm these qualifications. Thank you. The needs assessment for the state in demining specialists amounts to 10,000 people, and this may sound huge because we all know that we are mostly polluted country in terms of explosives and mines. Of course, as you explained, your licensed number of graduates per year is at the level of 300 persons, but the need is the assessed need is at the level of 10,000. So what do you plan to do? Currently, the Ministry of Internal Affairs is thinking how to organize proper professional training for all those who might be willing to obtain this, to master this new qualification. And
we are thinking how to increase even our licensed amount. And we hope that the leadership of our country and the ministry eventually will find the ways in which to bring all technical capacity which will empower us in training sufficient numbers of such specialists per year. Also, we are thinking to start training in application of automatic and robotic demining methods, and we work persistently on extending our training base and facilities. All this allows us to think about further success. Dear friends, we have Irina Haluzinska with us. Irina represents Practica Project Management in Veteran Hub. All of you know that volunteers and civilian support plays a huge role in support of our military. And how do you look at the confirmation of qualification? Hi, everyone. Our Veteran Hub has been working for more than 5 years to support servicemen and the next of kin. We created 5 hubs to provide counseling, consultancy, advice, and employment assistance. We have a systemic and sustainable interaction with them, and we see that it will span many years ahead. We became the provider of strong support in the time of indetermination, when there was no uniform position. National policies well regarding veterans and their support. And one of our key focuses was how to return veterans on the civilian labor market. This is a process that many times we see ridden with handicaps and problems with veterans and their families and relatives. It's very important for the veterans that, having returned to the labor market, they're met with all the relevant offers and opportunities without being singled out as a separate group. On the other hand, the labor market has specifics of its own, and one should question himself of how support to those who return from the front line has to be organized. Every serviceman eventually becomes a veteran. Many veterans will have to go that way together with their colleagues, commanders, and so on. There are no deadlines, there are no specific time frames. Everyone has some special case. Next slide. With proper support, veterans are better able to meet their own personal targets. The labor market is in need of high-skilled people. Many of these people, meanwhile, are serving in the army now, and we may not be sure how many of them and when they will return to the market. Yet already now we need to support those who already returned. We have to be able to value the skills they acquired during their service. Every serviceman is working on a given set of tasks, training less experienced soldiers, ensuring intercommunication, and so on.
Many times people have to do it in high-risk conditions with immediate threat to their life and limb. They have a variety of function to perform, all of them being equally priority ones. So when a veteran comes back, the question emerges of how to use their experience in the civil area through the employment centers, through government and private initiatives, and through other ways of supporting veterans. Opportunities for veterans have to be designed with proper regard to their real needs and with their keen involvement. We at the Veteran Hub designed a practical guide to help veterans find socialization and employment. You can find the material on the website or using this QR code. And we are going to continue supporting veterans and their relatives. We will be continuing with support of employers to make them better understand how more systemic, more programmatic approach to rehabilitation of veterans and their families has to be instituted. So please check for our project-related activities. I'd like to thank you for your attention, for your consensus over the need to reintroduce veterans. Glory to Ukraine. Thank you. And a short question to you, Irina. In your view, what is the most challenging thing in your work with individual veterans, with organizations, what the public should be aware of, what the public should focus more on? I'll put it like that. I'm very much inspired with my daily meetings with our customers. I don't have this luxury of talking to them every day, but this is really something that strongly encourages me because it shows how we can affect one's well-being, how we can correct one's individual story by seeing their progress, by seeing their big and small victories. You see that people really steadily progress thanks to the support from us, from our peers, from other organizations. Actually, the most complex thing for me is the matter of bringing the veterans back into the society. I think we are still very much unprepared for that. And we are not proactive enough in the breaking up with this perception. I also think that we lack a uniform veteran policy inside the country. And a matter that further complicates the topic is that everyone tries to use an ecosystem of his or her own without any real collaboration. I think with an event like this, we can move towards better solutions through qualitative changes by keeping the focus on these people and their needs. I do hope that such events also in the future will be dedicated to the topic. Okay, thank you, Irina. Now, dear colleagues, a very short yet very important matter related to mobilization plan. By various estimates, some, by the way, would say that our mobilization plans for conscription were a disaster. Others would point out to progresses and so on. So do we have any strategic vision of how things can be improved, how we can or could train enough people able to handle arms, able to implement projects, also defense projects, security projects,
to make sure that the future will be secure for us. So, dear colleagues, maybe you could share your experience. Let us start with you, Fedor. Yeah, the question is really important, as it is a challenging one, since the moment we faced this full-scale invasion. Last year, general mobilization ensued that really increased the demands in the defense and security sector. And there is a problem mulled by some politicians. I would call them speculations regarding potential demobilization of those who were mobilized initially. Understandably, during such full-scale wars, the practice of demobilizing personnel after a certain time in service is a non-starter. It has never been applied anywhere. And until we free the country from the invader, the idea of demobbing people after 18 months in service seems like a speculation for me. Meanwhile, we do face a problem, a real problem. Unfortunately, after our victory, the Russian Federation will remain our neighbor, and we will have to be prepared for any further aggressive actions from not really sane aggressive leaders of countries like the Russian Federation. The experience that we try to learn from and implement in the law on the basics of national resistance with the model of overall general paramilitary training for everyone, just in case of such aggression. The war came first with its change of priorities, and it won't be probably possible to win the war with just massive involvement of just people, conscripts. From here, the need to think about new image of the whole defense and security area to make our capacities and our potential sufficient enough to quell any further such attempt. But the response should be high-tech. So, unfortunately, we may not talk about any radical changes in all matters related to mobilization. Our committee works with recruitment centers, and we had the defense minister at the committee to discuss the matter with us. It was decided to switch towards a recruitment-based system for the military. Okay, thank you. Now, what about the military education sector? Are we ready to provide our citizens with relevant military qualifications and ensure that they are properly understood and well match the defense needs of the country? This system is currently the domain of the Deputy Minister of Defense, Lieutenant General Pavluk. And we see that the system of military education is being changing for the better. We see new programs being opened, new specializations available, and we see skills and qualifications upgrade training courses. There are currently about 500 such courses under the aegis of the MOD, for a variety of professional levels. As regards the professional military education system, it started to operate since January. It is based on the making of decisions based on NATO standards. And here we are fully compliant with the current requirements to our defense forces.
The Ministry of Defense currently offers an education system, a military education system, that is able to provide the armed forces of Ukraine with skilled professionals. Now, dear colleagues, I'd like to thank you for your involvement and participation in this discussion. We do hope that the information, the experience shared about the projects will be of genuine use for you, and I think that every one of you will be able to use it for planning his or her relevant operations. Thank you, everyone. We'd like to thank Bogdan for his moderation, and we return in some moments. You can still use the NQA page on Facebook to put your questions. Для завершального слова, для закриття форуму запрошується голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк. Шановні друзі, шановні колеги, які сьогодні з нами провели весь форум в залі, шановні спікери, які брали участь у складних дискусіях, важливих питаннях, які висвітлені у програмі форуму. 532 запитання ми отримували до початку форуму. Протягом форуму підрахунок запитань ще здійснюється, і також ми отримали 74 коментарі, що люди хотіли би почути від учасників форуму. Національне агентство кваліфікацій дякує всім, хто доєднався до нас офлайн і онлайн. Ми раді за те, що ми спробували відповісти на найгостріші, найскладніші, найзатребуваніші запитання. Ми зобов'язуємося протягом місяця. We try to respond to the most frequently asked questions. We will bring all the questions together and respond to them in a form of integrated document. We are now building up Ukrainian state to be successful. Glory to Ukraine. With this, I'm happy to answer our forum Human Capital Skills for the Future over. Thank you. Hurrah!